Executive to IPKO Telecommunication, Mr. András Pali. Mr. Pali, the floor is yours. Good morning, Miriam and Jess. I think there might be a little bit less slide, but we will solve it. Ladies and gentlemen, esteemed guests, colleagues from the industry, government, academia, friends from our partner organizations, welcome to the third IPKO Cyber Security Conference. Thank you for joining us today as we gather once again to address the evolving frontier of digital security right here in Kosovo. It is my honor to stand before you on behalf of IPKO, a company born from investment, growth, and innovation, and today committed not just to connectivity and service, but to protecting that connectivity. When we launched the first edition of this conference, our objective was clear: to elevate awareness and action across businesses, infrastructure, and individual levels. Last year, we doubled down on that commitment. This year, we are going even further. The cyber threat landscape is no longer some abstract possibility. It is today's business risk, it is citizen risk, and national risk alike. The interconnected world we serve in Kosovo and the region is only as strong as our weakest digital link. Let me highlight some of the major forces reshaping cybersecurity in 2025. The rapid rise of artificial intelligence and generative AI is a double-edged sword. On one hand, it powers defense, detection, and automation of responses. On the other hand, threat actors leverage it for sophisticated phishing, adaptive malware, deepfakes, and automated intrusions. Zero-trust architectures, identity-first strategies, and quantum-resistant cryptography are no longer nice to have for large enterprises alone. They are creeping into every organization, individual, or families with digital assets, including you. Supply chain vulnerabilities, IoT edge devices, 5G network expansion amplifying attack surfaces. Regions like ours, building our 5G infrastructure and smart devices, must be alert. I would like to bring your attention to the geopolitics of cyber risk. Nation state and hybrid actors, digital espionage, and critical infrastructure threats are more visible and more impact is more severe. Even smaller nations and firms are no longer off-grid. Cyber resilience, the ability to continue operations, recover fast, and adapt, is becoming a hallmark of organizations that thrive, not just survive. At IPKO, we recognize that our role is more than delivering broadband, mobile, or TV services. We are enablers of the digital society. If our network, platforms, or services are compromised, our business is at risk, but so are businesses across Kosovo and ultimately our citizens' trust. With that understanding, we are expanding our cybersecurity posture across infrastructure, devices, services, and the human dimensions, employees, contractors, and partners. We support public awareness initiatives, educating companies, SMEs, individuals about threats, root causes, and how to defend. We are enhancing our service offering to clients and partners, not only connectivity, but trusted connectivity, and secure by design solutions. We are deploying our 5G network with security default settings, network slicing, edge compute, IoT management. All include security built in from architecture up, not bolted down. We affirm our commitment to local capacity building, increase awareness, training on cybersecurity, collaborating with universities, government agencies, and international players to raise the standards locally. I'm proud to announce that the last year we have established our new Cybersecurity Operations Center, what operates 24/7, real-time, monitors threats, detection, and rapid response. We have expanded our total security, DDoS protection, DNS security solutions,
and are packaging them together for business customers driven by the shifting threat landscape. We have begun integrating our 5G infrastructure rollout with solar-powered sites and smart edge deployments, which means the infrastructure is both modern and designed with sustainability and security in mind. We have launched a public campaign to raise awareness of phishing, ransomware, IoT hygiene, and identity protection. This conference isn't simply a one-off event. It is a platform to share best practices, real-life case studies, local, regional threat intelligence, to build networks across government, industry, academia, and service providers, because no one should stand alone in digital defense. To elevate the level of discourse in Kosovo so that our region can match or lead, not follow, the global shift towards proactive, resilient cybersecurity. To challenge complacency, every business, every institution, every citizen must ask, what is my weakest link? What have I done this year to improve? I invite you to engage actively today, ask questions, challenge assumptions, and please share lessons you have learned. Because security of your organizations, of our networks, of our society depends on action, not only theory. If you're an SME, don't think that cybersecurity is only for big firms. The evidence shows breaches often hit the smaller players because their defenses are definitely weaker. If you are a public sector leader, recognize that interconnectedness of services, citizens, and infrastructure is important. A disruption in one node may cascade. If you are a service provider like us, vendor, or a consultant, assume that the standard will continue to rise. Your clients expect secure by default, not we will bolt it on later. At IPKO, we believe that Kosovo can become a digital leader in the region, not simply because we build networks, but because we build trusted networks, because we connect people and protect them, because we enable innovation and resilience, because we believe in a future where digital equals opportunity, and secure is the enabler, not the barrier. Thank you for being here. Thank you for your commitment, and let's make this third edition of IPKO Cyber Security Conference a moment of progress, partnership, and real change. Together, let's build a connected, secure, and resilient tomorrow. Thanking you again and wishing all the participants a successful event. Thank you very much. Faleminderit edhe një herë, Zoti Pali, për fjalimin tuaj frymëzues dhe hapjen e kësaj konference me një mesazh të fortë për partneritetin, inovacionin dhe sigurinë. Tani, hap pas hapit do të kalojmë te prezantimi ynë i parë. Kam kënaqësinë të prezantoj një përfaqësues nga kompania AN Telekom Slovenje, ekspertiza dhe përvoja e të cilit vazhdon të luajë një rol thelbësor në forcimin e kapaciteteve të sigurisë kibernetike në të gjithë rajonin. Ju ftoj ta mirëpresim së bashku zotin Metod Platishe, menaxher i produkteve të sigurisë kibernetike në Telekom Slovenje, i cili do të ndajë me ne njohurim mbi zhvillimet më të fundit të kërcënimeve kibernetike, zgjidhjeve të avancuara të sigurisë në sektorin e telekomunikacionit. Mr. Platishe, the floor is yours. Hello to everyone. Hello, how are you? Great. So I'm honored to be with you for the third time in a row. And I must say that fighting cyber adversaries is quite tough and stressful job. So my herpes dropped out recently, and yes, sorry for that. Primoz, could I get additional day off? Okay, you heard him. Well, let's go to the presentation. So
yes, it is hard and stressful job, but let's make it intelligent. Let's make it not harder, but smarter. So, but for the start, let's give me the chance to present the Telekom Slovenia Group in a couple of slides. You probably know us a little bit, but still, okay. Well, the Telekom Slovenia Group consists of many daughter companies, so Telekom Slovenia is a mother company and a couple of daughter companies, and IPKO is among them. So we definitely strive to connect everything, to connect people, to connect business, to connect opportunities together. So we are the Slovenian leading provider of communication and technology solutions, and we are constantly developing, researching and bringing new services to the market. These services should be reliable and should be secure at most. So we are recognized for our expertise in mobile and fixed communications. We have recently got awards for the 5G services in Slovenia. And we also do multimedia content, ICT, cloud and cybersecurity services, of course. So we, as already was mentioned, together with IPKO, we are helping building smarter, more secure digital future for business and society in general. Okay. So we have presence in the region. We have companies in Slovenia, but in the region, the most important asset is IPKO. Definitely. And we see that through the IPKO, with their help together, we can bring many more services to you, to users, and to businesses in Kosovo. Okay. Technology is the weakest link. Please, can you shift the slide? Because this is not working for me. Maybe I should go closer. Aha, okay. Yes, it works. No. Well, okay, sorry for that. So in Telekom Slovenia, we have many core activities. Just to mention a few, so the standard, the core services, fixed and mobile communications, and ICT services, together with the system integration and the cloud services that we are providing with us. We are providing digital multimedia content. We have a content provider in our portfolio. We are doing the construction and maintenance of telecommunication networks, civil works, and so on. So we are providing other services like payment services, e-health solution. Insurance is built into some of our services, smart cities, smart communities, electrical mobility, and IoT in general. I will not go through all of them, but yes, managed cybersecurity services are becoming more and more important. In fact, in regards of the business, of revenue, and in general. Okay. So we have our vision, mission, and values, of course, as any enterprise. And we really try hard to emphasize our values to our employees. And it's very important, to have the common values when you drive changes through the organization. So this is the key, that we are on the same boat and doing the same activities. And we are strengthening our values also with this kind of events like building do-it-yourself Formula 1 cars and racing with them. So that's a key. Okay. So we have our own cyber security and resilience center. It's
we are part of critical infrastructure in Slovenia, as well as IPKO is in Kosovo, I believe. So we have a responsibility to maintain the infrastructure available and secure. So this is our priority. And we are doing this 24/7. So we operate one of the largest and most advanced cyber security and resilience center in the region that is powered by altogether more than 100 professionals with multidisciplinary expertise. And we are certified with the ISO 27001 and 22301 for business continuity. And we have some other certifications like Trusted Introducer Accreditation. Okay, let's go to the point. So what do we need to be the resilient organization? We need some kind of a technology. We need people. But we need also the information. We need the intelligence. So not only the technology and processes, but we need informations. And what cyber threat is? So you know this triad probably, you heard about. And the threat is anything that threatens any of these attribute. So elements of the threats is the attacker itself. So that's one who is doing the attack. Then the target, so what is he attacking and how, its motivation, and what he's using, the methods, technologies, capabilities. So this all together means that our integrity, availability, or confidentiality might be compromised. Okay? But then, what is a cyber risk? We may present cyber risk with this triangle, again, playing with the triangles further. So if we put these three circles into the triangle representing threat, vulnerability, and exposure, so the intersection of these three can represent the cyber risk. So if we have a big threat, if we have a great exposed vulnerability, we are under a big cyber risk. We have a big cyber risk, that's obviously. Okay, so what can we do? Okay, well, if we are lucky and even that we have vulnerability, for example, if this is not exposed, we have no risk, okay? If we have no vulnerability, we have no risk, but that's rarely the case, or almost never. But anyway, can we project this to the users? Are our users represent kind of a cyber risk? What do you think? We usually say that the users are the weakest link. Most of the time it's pretty true. So the users are exposed to the social engineering, phishing, SEO frauds, stolen accounts, and so on. And this is all the vulnerabilities and exposure that the cyber adversaries could use against us. So probably the example of high risk related to users is the user that is not aware of those risks and have no restrictions to internet access, or no email control, and so on. So this represents a high risk. But at the other hand, if there is unaware user but has no access to internet and to email, it doesn't represent the risk. But there are very rare such users. So in general, users represent big risk. Whoop, whoop, whoop. That is the place. That's the place. Okay, I need to remember. So the name of the game is lower the cyber risk. Okay, it's simple. But how can we do that? Can we influence the threat actor? Can we go to them and say, like, guys, please don't do that? No, it's not possible, because we don't know where they are, who they are, what is their motivation, and so on. Usually, not always.
but we can influence the exposure and the vulnerability. So, okay, identify and reduce the vulnerabilities. So we have to regularly conduct vulnerability assessments, apply patches, harden configuration to reduce weaknesses in your system. Then limit the exposure, implement network segmentation, so sorry, appropriate security controls in place, risk mitigation measures and so on, access controls and so on and so on. So limit the exposure. But at the end, sorry, yes, this is prepare for threats. So stay informed about new threats through the threat intelligence service. Educate your employees on security, what needs to take into account, and prepare the efficient incident response plan, because it's only the matter of time when you will get into an incident. It's only a matter of time. Yes? So let's go a little bit deeper into vulnerabilities. So are those vulnerabilities only technical? No, they are not. They are systemic, technical. Sorry. Need to go back. Systemic, technical, process, and human. So all these parts or where the vulnerabilities could be. So the systemic means the complexity of the ICT architectures and technologies bring some kind of vulnerability to the system. Then we will go a little bit into the technical ones. We know them pretty much. Then the process vulnerabilities. So are we doing the activities as we should? Typically not really. So there is a lack of some procedures, lack of oversight, slow, inadequate responses to incident and so on. And then the human. So the users' errors. So the users tend to be too confident in their activities, into their actions. Negligence maybe, lack of awareness, and malicious activities. Also insider malicious activities could be the problem. Okay, if you spend a minute to technical vulnerability, so we know the CVEs, so who is dealing with the cyber and ICT, we know the common vulnerabilities and exposures, so this is a system that is maintained by MITRE organization. So there are registering those vulnerabilities. The many other organizations are in fact putting into the system. There are more than 450 of them. Typically software providers, hardware providers, also other organizations, academia and so. And these vulnerabilities are then scored by the CVSS, the Common Vulnerability Scoring System that's developed by the organization called FIRST. So the MITRE puts the CVE number, and the FIRST is, he's not doing the scoring, but it develops the system. It's quite a complex system, but it then gives the score from 0 to 9. And if we see the vulnerability 9.5 and more, that's very critical one, and you should patch it immediately. Because it's not only the technical vulnerability, but it's also the exposure, typical exposure, and the exploitability. So that means that attackers are actively exploiting it, okay? Well, and because the Europeans are a little more special than the rest of the world, we have the own vulnerability database that's pretty much related to CVE, but it adds some EU relevant information to this one. So ENISA is taking care of this. So that's a part of the technical vulnerabilities. Okay, is that
everything that we know about the vulnerabilities? Probably not, because we have so-called zero-day vulnerabilities, okay? Vulnerabilities that we don't know that exist, but exist. And somebody maybe know and could use it. We have bug bounty programs, for example, that many typically bigger organizations have in place to invite hackers to try to hack into the system and report the vulnerabilities. Okay, that's completely legit. Then we have gray players. That are players that, or not vendors, but brokers that offers quite a lot of money for the find that vulnerabilities. This is the Rhodium web page in 2019, where I'm not sure that you can see, they pay up to $2.5 million for Android zero-click vulnerability. So, and about 2 million for iOS FCF, full chain with persistence. Oh, thank you very much. Okay, but in this year, their page is like that. So in 2019, there is complete description and price list, but today there is only the page that you can get from them. So what they are doing with these vulnerabilities, who knows? Typically, they are selling to the organizations with 3 letters and so on. Okay, and then we have the guys from the dark web that are also researching, finding vulnerabilities, but it could never come up, or when they come up, they are already used somewhere for the malicious purposes. And that's the pain. Okay, I still need to find the proper position. Okay, monitoring digital assets and protecting brands. So there are additional attributes that we need to search for to have the complete intelligence and the situation awareness. So the brand intelligence is one of them. So if you imagine a company, a bank, they have a lot of so-called digital assets out there. So they have domains, they have web pages, they have presence on their social networks, they have own mobile application and so on. That's everything that represents them, and that could be also misused against them. And we are monitoring all those assets and finding if someone is trying to misuse the brand, the logotype, the domain, and this kind of stuff. And it's very important to find that out and to report to the organization that he could do the immediate action. So the domain takedown, contact the LinkedIn, Facebook, and so on, and to drop some content. So, and we are providing this kind of a report to the organization from which they could be helpful for the further actions. And the next one. Click, 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 okay. Monitoring users' identity. So identity intelligence is the next very important thing to look at. So this is a credentials that are typically stolen, and they are on sale on the dark web. So then depends who will use it, for what purpose they will use it, but if there is out, it means high risk to us. So with that, we are monitoring stolen credentials, abused tokens maybe, through the monitoring sources in the dark web, marketplaces and forums. So, and trying to find out when this went out, where this went out, and if it's already used. So those data are very often recycled through some databases, and we need to be, careful and see when those credentials appeared, because it may cause many false positive detections. Yes, just to note.
Okay, that's kind of a report that we provide. So that are users of the company service. If there is a bank, they have some online banking service, and there are probably can be the users of the online banking service found somewhere. So with that information, the bank could inform the users, could put a message on their web page because maybe a campaign is going on or something like that. And that report is the company users, so internal users. So their credentials are found somewhere, and with using these credentials, the adversary can break into the system and could also escalate the privileges maybe and do some bad stuff. And maybe the exposure timeline, that's part of the report. So when this is happening through the past. Then the general threat intelligence or the intelligence about the actors. It's good to know, so who might attack us and maybe why and with what tactics and procedures. So the so-called TTPs, techniques, tactics, procedures, are also maintained by the Mitre. It's a very big sheet, so with all the tactics through the phases what the adversaries can use, and also the register of the all known adversaries and what the tactics and procedures they are using. So this is then put together through the threat intelligence specific for the organizations to make kind of a predictions what might happen to them. So this is the statistics for most active ransomware groups and their malware. So there are groups and the malware that they are using. So for the first half of this year, on the top is Klopp, then Quilling, Akira, and so on. But this is changing through the time. And on the right side, there is the ransomware families, the most actively seen in the hacks. We see that some ransomware groups have their own ransomware malware. Some are used so-called ransomware as a service. This is sourced from the recorded future that we are using for that purpose of CTI. Okay? So this is for the organizational scope. So we put into our reports the most significant threat groups and malware for the specific organization, sector, group of organizations, and so on. On the left side, we see the actors, so the estimated intent. This is brought from their active incidents from the peers, third parties, and brands. On X is the opportunity. That means your vulnerability, your used technology, and so on. And if a threat actor is on the right top, then it means it's the most dangerous for you. And on the right side is pretty the same with the malware families. So this could correlate. Some adversaries could use the same malware family or could use another one, but both information is important. Okay, so for the finish, the SOC operation that consists of the technologies installed on the customer premises, installed on the SOC center, collecting all the logs, data, processing those logs, creating alerts, triaging it, putting it through the ticketing system, escalate it, and so on, all this process and reporting. The very important part is the intelligence, the threat intelligence. That means that we get the insights of what is going on in our
or around our organization, around our sector, what could be the threat, imminent threat to us, and to be prepared to respond to that. And that's everything from me. So IPKO and Telekom Slovenia are here to make the organizations in Kosovo resilient and prepared for this kind of adversaries. Thank you very much. Faleminderit shumë, Zoti Platishe, për prezantimin e vlefshëm dhe ndarjen e përvojës suaj mbi sfidat dhe zgjidhjet e avancuara në fushën e sigurisë kibernetike. Ishte një fillim i shkëlqyeshëm për ditën tonë të mbushur me diskutime. Tani do të vazhdoj me një tjetër ekspert të fushës. Kam kënaqësinë të prezantoj zotin Marko Ostanek, udhëheqës i ekipit të inxhinierisë së sigurisë në kompaninë Checkpoint, një nga liderët botëror në teknologjinë e mbrojtjes kibernetike. Zoti Ostanek do të ndajë me ne praktikat më të fundit për mbrojtjen ndaj kërcënimeve komplekse dhe mënyrën se si organizatat mund të ndërtojnë një mbrojtje të qëndrueshme, të automatizuar dhe inteligjente në një peizazh që ndryshon çdo ditë. Jo ftojmë ta mirëpresim me duar trokitje, zoti Marko Ostanek. Good morning, mirëmëngjes, dobro jutro. So my presentation is, let's say, a little bit different from a different perspective. Method's presentation was basically a very good introduction to my presentation. Why? Because we are one of these sources. We are the guys helping those organizations, helping the SOC teams, helping the different companies around the globe, helping to secure the organization. The topic is Infinity ERM. So how we see the security threats in the outside world. Basically, are we basically protected outside? What is happening with our digital assets? A little bit about Checkpoint. First of all, I am a team leader for security engineering for whole Adriatic region, so all those 8 countries. And my role is to take care of all the pre-sale stuff and also sometimes also the post-sales. Checkpoint is founder of the Stateful Firewall. So it's the company with 30 plus years of experience in the cybersecurity. We have more than 78 offices all around the globe with more than 7,000 employees. I'm really proud that we are helping more than 100,000 organizations. So we have more than 100,000 customers around the globe. And what technologies are we covering? So if we start with the traditional, where Checkpoint started, firewalls for perimeter, data center, cloud environments. Then we move to the cloud, native cloud security, containers, AI, WAF security, adaptive WAF. So all things, all technology related to cloud. And then we move to the workspace security, which is taking care about the employee, how to protect the weakest link in the company, protect the endpoint, protect the user, using the mobile phone, using the laptop, using some SaaS application in the cloud, and so on. And the last but not least, all the platforms like XDR, SOAR, ERM,
which we are going to talk today about. ERM, External Risk Management Platform. If we take a look back in the past, when basically we started with a single computer being connected with the modem. So engineers were really happy when they hear the sound of the modem connecting to the internet. So we had one device connected to the internet. Things going really fast, going to the digital transformation era, having different devices, not just one device connecting to the internet, using application not only in the data center, but on the internet. So things are becoming really complex. So this is the breaking point where the user don't have enough information about the technology. Things are really complex here. Okay? AI is here. Things are going pretty fast now. And what in AI and security? So Checkpoint is using a lot of AI. So I know that AI is a kind of a big buzzword today. And we are using a lot of AI and machine learning to train our algorithms. I lost, okay. Which are used in the firewalls, on the endpoint, mobile security devices, and so on. And on the other perspective, also AI as a copilot. Copilot helping the administrator of the firewall finding some logs, finding some indicators that something is going really bad in the network. On the other side, if we take a look at this curve, we are on, let's say, on level 1. So we are moving from manual configuration of security devices, security technologies in general, to level 1, where we have the AI assistant. The vision of Checkpoint, and I believe also of other security vendors, is to go up to level 4, to have fully automated security. So imagine that you have the ERM, which is detecting some vulnerability on some Apache web server, okay? And this vulnerability, we exactly know which vulnerability, which CV we need to use on the IPS to block this vulnerability. So we have a whole automation. So we detect it on the IP address of the web server, and then we trigger an automation deployment of IPS on the perimeter firewall or on the data center firewall. So the vision is to be fully automated on the security level. And if we step back and think about what are the 3 main attack vectors. Still, stolen credentials, phishing website, and vulnerabilities. Really easy. 3 attack vectors constantly happening all and over. And if we think about what are the digital assets that we need to protect. So my organization's digital assets, IP address, okay, domains, okay, what else? We have cloud environments, we have brands, logo, our brand, which is representing the organization. Then we have the social media. What is happening with my company on the social media? Is somebody on LinkedIn posting that the company's result is super nice, maybe trying to interfere on the stock market? All of those are digital assets. And on the other side, you have some bad guys trying to sell something of your organization, trying to steal data, trying to penetrate the organization using different tactics and techniques.
And Checkpoint is here with one platform, ERM, helping the organization to stay one step ahead of the hackers, okay? And what exactly Infinity ERM is? Infinity ERM is a SaaS platform which consists of different modules. And one of the modules is attack surface monitoring. This module is constantly scanning and trying to penetrate the assets of the organization. Second is target threat intelligence. So searching dark web, searching Telegram groups, Discord. Third one is global threat intelligence. So what is happening with my country on the globe? Is my country being attacked by some hacking organization? Is my vertical, so I am in banking sector, is the financial sector around the globe being attacked by some security groups? And then brand protection. So what is happening with my brand on the internet? And most important, the supply chain intelligence. How the vendors that we are using are secure. So we need also to pay attention what is happening with the brands, with the vendor that we are using in the organization. So if we look at the first module, which is attack surface management, and if we go back in time, when the organization was simple, so all the information was in the data center, in the headquarters, and then we took the best firewall with all the security features and put the firewall on the perimeter, and we were protected. But things changed, and people stay at home, work from home. We moved to the cloud, we bought some SaaS, we moved some application to AWS and so on. So things got really complicated. And then could happen to have some mistakes, misconfiguration. We can accidentally expose some web server or some database on the internet. So we need to constantly monitor what is happening on your organization. And this module is helping you exactly do that. So we are constantly scanning your organization and trying to understand what digital assets you have exposed to the internet. And this is how it looks like. So clean management console showing what are the most active, like exposures, what are the assets, most important, how quickly the organization is taking care of some breach. How quickly are we patching the server that we found to be vulnerable to some exploit. This is really important to have constantly control over and over again. For every alert, we have the ID. For every ID, we can assign the SOC analytics to it. So for every event, we need to do something, okay? And we are tracking how fast the organization is taking care of the employee machine infected by malware. So this could be one event. There is exploit vulnerability with CVE, that and that number on the company asset. Those are all the alerts that the system is detecting for your organization. And of course, you have the severity score, you have the confidence, and you can search a little bit deeper and so on.
Those are the assets, for example. Assets could be a subdomain, IP address, and for every asset of the organization, you see the severity and all the active alerts for every asset, and also the exposure items. So probably one of the IP address is exposing 2 ports, for example, on the internet. And then you can create different filters showing all the exposed interfaces, exposed ports on the internet, and so on. Next module, also connected to the ESM, is active exposure validation. Why it is important? Because the number of CVEs are growing really fast. So maybe it could happen that we don't have all the CVEs in the database today. So we need to actively try to exploit our organization assets, okay? It means that we are actively trying to exploit what we have in the database that are the company assets. So first, we scan all the assets. We have a list of assets. We know what is the operating system of the software on the asset, and then we're trying to do the active validation. Also important to understand if there is some protection between the internet and the exposed asset. Okay, so also we are doing the validation. Do we have the IPS in place? Do we have the IPS with the right policy in place? Those are really important information for your organization. Important here is we need to be fast. We need to have this information about the vulnerability faster than the hacker, because it's late that hacker is using this exploit before we detect it. We have improved visibility, and of course, we are trying to reduce the whole risk of the organization. Next topic is dark web and deep web monitoring. Why we need that? All the information, all the data, passwords that are being sold, all the communication of hacking organizations are happening on deep web and the dark web. So somehow we need to have a system that is collecting those data, so sensors that are collecting those data, storing into some database, and then doing the search. So we cannot go to the dark web as checkpoint and just log in and search on some groups, okay? We need to have some sensors, taking the data, filling into the huge database, and then do some correlation. And the correlation for the domains that are related to the tenant that we are onboarding. So we are onboarding the tenant of the organization, putting the main domain of the organization, and then there is algorithm doing reverse engineering. So from that DNS, we are getting all this information. And then we do like cross-correlation with this big database, and we are searching for leaked credential, exposed source code, lookalike domains, okay? Fake social media, and so on. So there is a huge database, and we are searching all this data in our database. This is one of the example, and you are more than welcome to join us on the booth, and I can show you live how it works. This is the example of the search engine on the platform. And I'm doing a search for nlb.sc, okay? And I get all this information, what is happening with this string on the database. And then you see that file found online. So there is a malware log file on the internet, and then you have a lot of information out there, okay? You have a lot of information about the system. So you have the operating system version, you have the host name, you even know what is the antivirus, Windows Defender. So all those information are there, not for us, also for everybody else, for the hacking organizations.
Threat intelligence, Method was talking about threat intelligence, and this is also another of the module that we have on the ERM. Threat intelligence is important to understand what is happening out there, okay? And this is one example that I created a search. This was used for one of my previous presentation in Croatia. I created a filter, so I would like to understand what is happening in Croatia the last 6 months. So on the cybersecurity market, it's happening that there were some victims. You see that there are the victims, type of attack, threat actor, date of the attack, and so on. So we have the information. And why it's important? Because if we know that there are targets on the globe related to my business, I am protecting myself against those hacking organizations. For example, Logbit. We heard about Logbit before. So for Logbit, we see there was one victim in Croatia, and also we know what are the CVEs that they are using. So if we know that this hacking organization is using those CVEs, we can easily enable those protections for those CVEs. And more than that, we have the option to enrich your firewalls. It doesn't matter, is it Palo Alto, is it Fortinet, Cisco, we can do the IOC enrichment. So we are filling with IOCs your organization, your equipment. And all together, so if we put all together, so you have the firewalls, you have the threat intelligence, you have the discovery of the assets, and we can do some automation. So we detect something, we send the IOC data, and we can trigger some play blocks. So if we have a trigger, install IPS policy on the perimeter firewall, okay? If there is a discovery, for example, we have one product related to email security, and if we discover on dark web that there is a password leakage for the organization, we can easily disable the accounts on the Microsoft 365 platform, for example. This is another use case. And more than that, we can have IOC enrichment via API. We can have IOC feeding of the different security equipment, and threat hunting. So threat hunting is another nice to have feature, so we can search in the database and trying to do some analysis. So all of that are tools that are used for SOC teams, for example. So if the company is big enough, they can buy the solution, or also we have MSSP option for smaller company. Digital risk protection is another important, let's say, feature that we have. System is constantly scanning if there is a lookalike domain of the organization. So if it happens that there is a lookalike domain, we create a trigger, we also do the confidence level, and so on. Phishing website. We are detecting malicious applications that are, let's say, similar to your application that is published on the marketplace, for example. Fake social profiles, VIP impersonation. So this is what I was talking before. Someone from C-level of the company is posting something on LinkedIn, on the X platform, and so on. And those are all things connected to your brand, and really important to understand that if someone is publishing something which is changing the security posture or creating some negative feedback on the market, we need to detect it, okay? And this is how it looks like. So we are constantly monitoring different social network type,
and we can use the platform to filter out. So if we would like to search only the Facebook post and so on. And after that, we have the option of takedown, of course. So we have two options for the takedown. We were running like 2-3 POCs the last month, and in every POC we found out some phishing site for the organization. One of them was in Slovenia, and the user was happy because just with one click they took down 2 websites. Okay, just click, it goes via API, and if the page is hosted to some, say, bigger service provider, it goes via API. If it's more complex, then we are using our security team in Checkpoint. But so important here is that we are offering to the customer the ability to take down. So we are helping to take down what is on the dark web, what is circling around on some Telegram groups. Maybe we can also buy some password for you. So if last week, one of organization, also from Slovenia, they bought with our system the password, package of password for the organization. It's just one click. They bought basically the whole passwords and they took down from the Telegram group. Okay. And you have also the platform to track what is happening. So you see that phishing website is in progress, mobile application distribution is resolved. So you have whole platform that is constantly tracking the status of the takedown service. So I think it's the takedown, it's and digital risk protection together is nice to have, really important. Regarding the supply chain, the last one, but really important. We need to understand what is happening with our vendors, okay? It's really important to understand if we have vendor A or vendor B on the perimeter, what is happening with this vendor? Because if the vendor is getting breached, for example, it's just a coincidence that Palo Alto is with a high risk score 9 because they were recently breached with the supply chain attack, so via the Salesforce. And this is important. So if I'm using Palo Alto on the perimeter, I would like to understand why they have a high risk score. And the system is helping you, so telling you everything. So you can do also some automation. If this vendor is going to high risk score, do something, okay? You can use all the automation you want. So I can show you a little bit later. So you have the platform, and then you can, of course, you can use it locally. You can log into the platform, and you can create some report. You can get alerts via email, and you can also integrate with some single sign-on providers, identity providers. So for your security organization team to connect to the platform in a secure way. And then you have all this integration, which is really important. So integration with the SOAR or CM or ticketing system. So we create alert, we send to the CM, we do some triage, and then we say, okay, this is not false positive, please take down the web page. Or we do some IOC enrichment of the CM. So SOC organization uses some third-party CM, and we do the IOC feeding or enriching the data in the CM itself. Or we are using some Fortinet for the firewalls, and we can use the system to get more IOCs and helping the product itself understand what is outside of what is happening outside of the organization, and helping to understand and blocking some new threats from the outside. All in all, that's all from my side, and I'm inviting you to join us on the booth outside. Thank you very much. Thank you.
Faleminderit shumë, Zoti Ostanek, për prezantimin tuaj të pasur me njohuri dhe praktika konkrete mbi sigurinë moderne kibernetike. Pas këtyre 2 sesioneve të para frymëzuese, është koha për të ndalur pak lidhur me njëri tjetrin dhe të shijojmë kafen dhe pushimin në një atmosferë më të lirshme. Do të kemi kënaqësinë të takohemi me partnerën tonë, të zgjedhim dhe të diskutojmë në lidhje me bashkëpunimet, produktet si dhe bashkëpunimet dhe zgjidhjet e reja të cilat ata ofrojnë për juve. Kështu që shihemi pas pak me një panel teje dinamik dhe interesant. Dhe gjithashtu, si që premtova, tani do të kemi një diskutim të jetë interesant dhe dinamik. Ky diskutim do të trajtoj një temë thelbësore, sigurinë kibernetike si shtyllë e qëndrueshmërisë kombëtare dhe zhvillimit digjital, duke sjellë në një vend përfaqësues nga sektori publik, privat dhe ai akademik. Kam nderin e veçantë të prezantoj me radhë panelistët tanë. Zotin András Pali, kryeshef ekzekutiv I IPKO Telecommunications. Zotin Ejup Maqedonci, Ministri I mbrojtjes në detyrë Republikës së Kosovës. Profesor Blerim Rexha, profesor universitar dhe ekspert I sigurisë kibernetike. Zotin Elvin Mala, drejtues I divizionit për sistemet e IT-s dhe sigurinë kibernetike në Bankën Qendrore të Kosovës. Si dhe zotin Vladislav Gurman, zëvendës president në kompaninë Whalebone. Për ta udhëhequr këtë diskutim, kam kënaqësinë të ftoj moderatorin e panelit, zotin Valoncan Hasi, ekspert I komunikimit digjital, themelues I hallakate, autor I njohur I podcastit Trego, ku vazhdimisht zhvillon biseda të thelluara me liderë dhe përfaqësues nga teknologjia, inovacioni dhe biznesi. I mirëpresim me duar trokitje të ngrohta, teksa zoti Valoncan Hasi do të moderoj panelin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Qysh më mundi me vrejt për temët, është tamam kështu Gjakovarski, me investu o shpenzim cyber security. Kështu që faleminderit krejtëve që keni ardhur, faleminderit partnerëve IPKO që na kam mbledh këtu, edhe jeni shumë me fat se për këtë temën që është sot më e rëndësishme, cyber security, I kemi panel 5 mysafirë që kanë me tregu pi perspektivës të vet, se çka ju doni me ditë edhe me marr parasysh që me mujtë me kriju qatë bindjen e rëndësisë edhe me ditë a është kostë edhe a është investim. Kështu që mos me humbë shumë kohë, po fillojmë si gjithmonë me shtetin. Ministër mirë se vjen, faleminderit për shërbimin tuaj. A na tregon çka është të bëjë shteti në këtë fushë në cyber security? Kemi pa lajme, kemi lexu, kemi pa që kemi qenë edhe të sulmum, po çka janë ato masat të cilat po I merrni në këtë drejtim? Spori faleminderit për ftesën, vlerësoj që kjo konferencë para së gjithë është adreson një prej çështjeve, nevojave dhe sfidave aktuale në botë, por edhe të ardhmës. Dhe mendoj që është me të vërtetë forumi I duhur për të diskutuar çështja e sigurisë kibernetike, që është një prej elementeve, mund të themi, më sfidues, por edhe më të nevojshëm në kohët bashkëkohore. Ne si shtet, si qeveri, edhe si Ministri e Mbrojtjes, në vazhdimsi, kemi bërë hapat e nevojshëm për të adresuar çështjen e sigurisë kibernetike, që tani më nuk është vetëm një sfidë edhe nevojë e një institucioni të veçantë, e një organizmi apo organi të veçantë, është nevojë e gjithëmbashme e strukturave shtetërore, por edhe sektorit privat. Për sigurinë kibernetike dhe nevojën për mbrojtje kibernetike, ne kemi 2 dokumente bazë cilat adresojnë këtë çështje dhe cilat kanë mundësuar pastaj që të zhvillojmë kapacitetet në strukturat e tjera. Është strategjia e sigurisë kombëtare dhe strategjia e mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Në 2 këto dokumente adresohet nevoja për sigurinë kibernetike dhe mbrojtja kibernetike I themi ne në fushën e mbrojtjes. Mes tjerash,
ne kemi tani më një agjenci të sigurisë kibernetike, por në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjatë muajit mars të vitit të kaluar, kemi inauguruar për herë të parë qendrën shtetërore për trajnim për siguri kibernetike, që është synim që të jetë një qendër që do të zhvilloj trajnime edhe për sektorin publik, por edhe për sektorin privat, sepse thash kjo çështja e infrastrukturës kritike tani më nuk është ekskluzivitet i asnjë sektori të veçantë, por është në një farë forme një sfidë, një nevojë e gjithëpërfshirëse. Prandaj ideja është që ne të fillojmë me trajnimet për siguri kibernetike edhe për institucionet shtetërore, edhe për institucionet private. Në këtë aspekt ne kemi pranuar donacione të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu Mbretëria e Bashkuar, që kanë mundësuar që kjo qendër tani më të ketë doktrinën e saj, të ketë për plan programet, kurrikulën e edukimit për siguri kibernetike, pra të gjitha këto janë të aprovuara në Ministrinë e Mbrojtjes, por krahas kësaj ne po ndërtojmë edhe kapacitetet operacionale për të mbështetur aspektin e sigurisë kibernetike, më saktësisht në kuadër të ushtrisë sonë kemi një sektor për siguri kibernetike dhe një njësi të veçantë që merret me aspektin e mbrojtjes kibernetike. Tani më dihet që veç e thatë në fillim, sulmet kibernetike janë një element i rëndësishëm i sulmeve hibride, pra në kuadër të sulmeve hibride dhe mjeteve hibride që vendet e ndryshme zbatojnë, ekzekutojnë në raport me vendet e tjera, një për elementve kyç është edhe aspekti kibernetik. Dhe normalisht që për të ballafaquar me sulmet kibernetike, me sulmet hibride, edhe me kërcënimet hibride, është e nevojshme që të kemi një qasje hibride në raport me to. Nuk mundemi me një sektor të veçantë të ballafaquemi pa i pasur të ndërlidhura gjithë elemente fuqisë shtetërore në raport me ballafaqim. Po edhe paneli për dëshmon që duhet edhe akademia me kohën e përfshirë, edhe rregullatori, edhe infrastruktura e cila e ofron IPKO, po a jena të e bu këtë investim për shkak se është trend, po flitet cyber security, apo na ka ndodhur diçka paraprakisht e na tash po dojna me nxon hapin? Unë mendoj që janë të dyja të bashkë, normalisht që ne konsideroj prap jemi vonuar në aspektin e ballafaqimit, pra në aspektin e përgatitjeve për të sfiduar me këtë sfidë. Normalisht që përveç aspektit kibernetik tash ka dhe shumë element tjerë që do të jenë në të ardhmen element të nevojshëm për të adresuar, siç është inteligjenca artificiale, por dhe aspekte tjera që janë tani më një diçka në ardhje, por mendoj që megjithatë si Republikë e Kosovës dhe institucionet kemi marrë hapat e nevojshëm në kohën e duhur, edhe pse thash, sikur të ishte bërë më herët normal kishte qenë edhe më mirë, por mendoj që duhet një punë pak më dinamike nga të gjitha aktorët që adresojnë çështjet e sigurisë kibernetike, në mënyrë që Kosova të ketë një mbrojtje kibernetike. Faleminderit ministër, do të kthehemi prapë tek këto pjesë, kështu vazhdues tash me zotin Elvin Mala, që përfaqëson Bankën Qendrore të Kosovës, për këtë gjë që doni me lexuar dhe me mësu pak më shumë rreth kësaj pune. BGK-ja kishte bërë rregullore tepër sofistikume, kisha thonë, ndoshta është ndër dokumentet e vetme referuese që kishte më ndihmuar edhe bizneseve me pasi çfarë përfshin edhe çka do të më investu, po ju keni bërë këto për tregun industrinë të cilën ju e monitoroni edhe menaxhoni. A tregon ç'ky dokument, a u bë kështu prej zori, piçefi apo e ka lyp dikush? Fillimisht e kemi parë që ka ngjarje të ndryshme në industrinë financiare, fillimisht të cilat nuk janë kontrolluar. Kemi pas raste kur praktika jo të mira janë konë të zbatume edhe nuk kem ditë na qysh me i trajtu që ato ose qysh me u qas. Deri vona, për shembull, sigurinë kibernetike e kemi marrë si një shpenzim, nuk e kemi trajtu si një
enabler ose një mundësues të zhvillimit digital ose transformimit digital që ka realisht është. E kemi pasur një linjë buxhetore e cila po shpenzohet. Mirpo nga aspekti tjetër me ato që ka thënë në fillim të hapjes, është një ndër investimet e vetme ose fushat e vetme ku bëhen investime për ngjarjet që mos më ndodh. Pra gjitha tjera investimet bëhen për me ndodh diçka, kjo është ndër fushat e vetme ku bëhen investimet për mos me ndodh diçka në ngjarje ose ndonjë incident i ngjajshëm. Banka Qendrore e Kosovës këtë vit ka miratuar një rregullore e cila është për sistemet e informacionit dhe menaxhimin e riskut kibernetik, e cila mbulon komplet industrinë financiare. Pra jo vetëm bankat që ka qenë më herët, po gjithë industrinë financiare, edhe e rregullon menaxhimin e sistemeve të informacionit edhe që duhet mu trajtu siguria kibernetike nga industria financiare. Apo respektohet që kjo rregullore, apo implementojnë pizorit se ekziston, apo për në me ka nevojë mi parapri për shkak se e përmenëm më herët që na digitalizu si ekonomi, po mojnë atë dhana edhe për klientat edhe për partnerët edhe tjerë. A është u implementu? Fillimisht kur kemi filluar me zhvillimin, me hartimin e kësaj rregullore, ka pas themi kufizime ose një rezistencë, një masë nga aktorë të ndryshëm të industrisë. Mirë, po ma vonë kanë pa që kanë qenë që kemi tentu me rregullu disa çështje për cilat një pjesë e tyre nuk ka qenë të vetëdijshëm se duhet me rregullu apo ç'është munden me i rregullu. E kisha përmend ndoshta vetëm njërin prej fushave që rregullohet shumë në hollësi, ka të bëjë me outsourcing apo kontraktimin e jashtëm i cili ka qenë shumë problematik themi në periudhat e kaluara. Vetëm vitin e kaluar industria financiare mbi 50% të investimeve i ka bënë në outsourcing ose kontraktim të jashtëm të shërbimeve të IT-s. Pra është një trend, një zhvillim drejt në kontraktimit të jashtëm. Kështu që nëse nuk e rregullojmë këto, nëse nuk i vendosim ato kufizimet se si duhet të realizohet në kontraktimi jashtëm, atëherë mundet me paraqitë rreziqe të ndryshme operacionale dhe në fundit qëllimi i Bankës Qendrore është mbrojtja e konsumatorit dhe e mjeteve të konsumatorit të fundit. Pra qëllimi janë është mbrojtja e konsumatorit të fundit, me cilin po tentojmë edhe me këtë rregullore me arrit. Faleminderit. Mr. Pali, we just heard from the government that they are heavy investing in creating these strategic documents and academia investments for the trainees, and also the regulatory body is creating these structures of what should be considered, especially the last part about the infrastructure that a lot of people being outsourcing. What is IPKO doing, and what kind of services can businesses have from your side? Thank you very much for the question. First of all, I think it's a pleasure to see a panel where public sector, government, private sector, and academia comes together. I think the reason is because this subject hurts or bothers all of us. The good days that you can buy a computer, you can store your data, scan it, and be happy about it is gone, and it's long gone. We, as a service provider, we have roughly 100 million euro income. Around 1 to 2% of our income goes today into cyber security. That's in an IT sector, I think it's a reasonable number. In production, it's going to be probably less, but put it into perspective, if you buy a car without tire, you would come up to the same range as running a business today without cyber security. It does not make a lot of sense to have cars without tires. And the same way is not really feasible today any longer not to protect anything what you have, data, personal data, business data, and so on. We do a lot of emphasis into securing our services, all the 5G infrastructure, what we did. One of the main reasons is because new technology provides us better security through the network, through the devices, and we can protect whatever goes through it, discussion, data, and so on. We have specialized solutions for businesses where we provide them information about what attacks they can have, what vulnerabilities they have. We have seen with some of our partners, and you can see it outside in the booths, we have very advanced tools. We have probably the best partners in the world who can give you insight, a situation in your particular companies, organizations. And we are, of course, ready to turn it into a service what we can deliver 24/7 in Kosovo today through our partners, through IPKO, as it was mentioned. It is not a subject what everyone
things lightly. Unfortunately, in Kosovo, I have a feeling that many times we look at it as a cost, how much money we will have to spend in cybersecurity. But if you look more into the data what comes out from the world, you should more rather look at it as an enabler, because a company what's properly hacked today is a company what's toast. All their data, all their customers, and all their trust is gone. And let it be a business organization, a public organization, a governmental institute, or a school, an academia, we cannot afford to have this. I believe IPKO is ready. I'm really happy that we can have a good dialogue with governments. We are very happy to have very, very good dialogues with academia on the same subject. We would like to see more individuals trained in this subject, and I believe academia is doing their best to make sure that Kosovo is in fact not going to be falling behind but lead the region. And there are very important discussions with public sector as well, how to make sure that all plethora of organizations, including government, are more protected. So I think we are on the right way. I'm not saying that we are where we are supposed to be, but I'm sure that we are going the right way, and with these conferences as well, we can bring the country forward and we can make the steps necessary to make sure that we can all live in a more secure place. Thank you. Po, për të gjithë ju që dëni me pa shërbimit e IPKO-s, janë key accounts jashtë që mundi me pyet edhe me marrë vesh se çfarë oferta dhe çfarë shërbime ofrojnë për juve. Po kthehemi te pjesa akademisë te faktori njeri. Na e dim që në cyber security shpesh faktori njeri e bën domin, po faktori njeri edhe mbron. A na tregon ku qëndrojmë me kuadro, me talenta, ju jeni një ndër zot më aktiv në këtë drejtim edhe organizoni edhe hackathons edhe e prezentoni Kosovën shumë vene. E di si profesor kishe pas qef një 15 minuta, po pe bojmë kështu këj kapak që me pa biznesi, me kuptu pëse është rëndësishme, se ata nesër kanë mjeshtim punë që ta studentat e juj. Faleminderit edhe IPKO-s për ftesën. IPKO-ja është një prej kompanive, themi lidere në bashkëpunimin që kemi qysh mati fakulteti jonë, gjithsesi Universiteti i Prishtinës me industrinë. Në fakt përfaqësues të IPKO-s tani janë edhe në bordin industrial që ka fakulteti jonë si një trup këshillëdhënës. Më ju kthy pyetjes juaj në fakultetin ton lëndë të sigurisë kibernetike janë pothuajse që prej unë jam në Kosovë dhe kam 20 vite që ne i ligjerojmë në forma të ndryshme të ligjeratave, të ushtrimeve, lëndë që lidhen me sigurinë kibernetike. Por unë du të ndaj tani me juve edhe me gjithë pjesëmarrësit dhe kompanitë këto disa aktivitete që i bëm tani 5 vite. Ne tani 5 vite organizojmë Cyber Defense Challenge me Iowa State University. Thjesht aty luajmë rolin e Blue Teams, ku ekipet Red Teams nga Iowa sulmojnë resurse digjitale që gjitha bëhen në një cyber range që na jep Iowa dhe ekipe nga krejt Kosova, nga gjitha universitetet publike, nga kolegjet private, kanë marrë pjesë. Vitin e kalum, tani kjo aktivitet është shndruar në regional dhe kemi pas ekipe nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut dhe kështu dal nga dal po tentojmë ta shndrojmë Kosovën në një qendër të sigurisë kibernetike. Për ma shumë edhe 2 aktivitete shumë të rëndësishme, vitin e kalum dhe këtë vit Kosova ka marrë pjesë në European Cyber Security Challenge apo Championship, ku thjesht një kampionat i dijes ekskluzivisht në fushën e sigurisë kibernetike për 2 ditë realizohet në formatin Jeopardy për Capture the Flag edhe pastaj Attack Defense. Kosova ka marrë pjesë për herë të parë. Në fakt, kjo është kampionat zyrtar që organizon ENISA, Agjencia për Siguri Kibernetike e Bashkimit Evropian, edhe pse Kosova nuk është antare BE-s, nuk jemi candidate country, në fakt nuk jemi kurfar relacioni me ta, për ma shumë ndoshta edhe me presione. Ne kemi marrë pjesë tani 2 vite si guest country, por ajo nuk e zbe as pak angazhimin tonë. Edhe këtu kemi marrë mbështetje prej shumë kompanive në Kosovë, edhe unë e ftoj tani këtë rast edhe IPKO-n, po dhe gjithë juve që të mbështetni këta talent të ri. Më lejoni veç që ju thëmë edhe pak, ju më tregoni kur both 2-3 minuta, në ekipin e Kosova Cyber Team nuk marrin pjesë vetëm student e fakultetit tonë. Në fakt, unë me ta punoj vazhdimisht dhe kemi organizime Capture the Flag events të shumta. Këtë vit kemi bë Capture the Flag eventin të parë në kuadër të platformës të Universitetit Prishtinës. Por aty përveç studentëve tanë, ka student nga kolegjet private, nga UBT-ja, nga AB-ja, ka nga shkollat profesionale,
nga gjimnazet, ka nga kolegjet, nga shkollat profesionale private. Por unë du tani në fillim, vlen vetëm edhe 1 minutë të përmend një djalë të ri, Nol Bekteshin, tani është Cyber Security në IPKO, dhe i cili në kampionatin si vjetëm të sigurisë kibernetike, prej 5 serverve që kanë qenë në dispozicion të hakohen, ka arrit që i pari të hakoj një server dhe duke ngrit për disa momente flamurin e Kosovës, themi shumë lartë. Kështu që... Bravo, Noli! Paramendonin një 18-19 vjeqar, me bo këtë punë, kur aty ka ekip pjesëmarrës me 25 vjeqar me përvoja nga kampionati, përshto kam një kampionat, vinë më të mirët. Vetëm ju rikujtu pak procedurën e kualifikimit për një Gjerman, i cili duhet fitoj garën në München, duhet fitoj garën në Bayern, dhe duhet fitoj garën në Gjermanin 80 milionëshe, edhe Noli e mund. Kështu që unë mendoj që kemi talent, duhet edhe ne profesorët të avancojmë, ndryshojmë ka pak edhe ne, ndryshojmë shumë qasjen, edhe, por na duhet edhe më shumë mbështetje. Unë kam lujtë rolin, thënë thojza tani të lypsarit, kam kërku prej kompanive, po thuaj se të gjitha me kanë mbështetur, por kërkoj që të kemi më shumë mbështetje për këta të ri. Në fakt, nëse nesër kemi një sulm kibernetik, pyetja fundit që ju mbetet juve është, a keni njerëz që i vendosin durt mbi tastatur për të mbrojtur kompaninë e juve? Penali këto. Okej, shumë mirë, shumë lajmi mirë me dëgju që kem talent edhe që po mundemi me përfaqësu Kosovën edhe në këtë nivel, po edhe bizneset këto le ta kuptojnë që kjo pjesa e stafit që kam ju dasht për me implementu këto pjesë të cyber security veç ekzistoj ka, po edhe kjo pjesa për krajës, unë se besoj që e lyp një shumë jo, i na të folë për një 2 dreka. Unë pa dash me monopolizu tani bisedën, thjesht gjatë trajnimeve që kemi mbajt, mbi 12 trajnime hands-on që kemi mbajt në fakultetin ton, thjesht pizza dhe Coca-Cola. Nuk ka që kemi bëndo një shpenzim tjetër. Faleminderit. Mr. Gurmans, welcome in Kosovo. I hope you're enjoying the panel, the discussion, but we would like to have your perspective, global perspective regarding the topic that we're having. Yeah. Sorry. Hey, everybody. Just a small off-topic, if you allow. I've had a selection between being this week in South Africa, in Africa.com, or here in Kosovo. So after the invitation, I've selected Kosovo, and I have not even a second regretted it. So thank you for the hospitality, for the food, and for the everything. Yeah, we saw on LinkedIn you were very excited that you're coming. So. Okay, just from the global perspective, quick second off topic, sorry for that. What Whalebone is doing, we're cooperating together with telcos all over the world and with the governments all over the world to make this world more secured place. Our vision and mission is to secure to protect at least 1 billion people around the globe. On a moment, we are on approximately half of this number, so we're doing quite good on that. And cyber threats, they're totally everywhere. So, for example, there are some weeks where I'm in Latin America or in Asia or in Africa or in some other countries around the globe, and the situation is everywhere almost the same. Yeah, cyber threats are totally everywhere in each segment. It's not only about enterprises. Please just forget about the only enterprise threats, etc., etc. It's about the consumer business. It's about small and medium businesses. It's about all possible segments, what you can even imagine. And the crazy number, the first crazy number, what I prepared for you today, we are measuring the threats all over the years, which are coming directly from telcos, because once again, we are doing it together with telcos, the cybersecurity part. And several years ago, the average amount of people who were clicking somewhere and getting some bad actors doing something bad to them, it was around 8% only from all the bases which were protected by our solution. Now, it's 38%. So it's a crazy number, from 8 to 38, yeah? So these are the consumers, the enterprises, SOHO segment, SMBs, totally everybody. So from that perspective, I would say that Kosovo as a country and IPKO as a leading telco in the country is doing a great job
to roll it out in all possible segments in all possible ways. Thank you. I mean, very interesting numbers. Do we have any numbers here for our businesses? Mr. Pali, are businesses having threats through IPKO, or you are secured? Sure. I'm sure all the local companies have threats. What we can assure is that we can partner with them and we can make sure that their risk level is reduced. There is no organization, let it be public or private, there is no family, there is no individual, and there is no digital device today that cannot be attacked. What we are working on is to make sure that these attacks are not successful, but for this we need help from the individual itself, because the individual will need to learn using those devices differently. We will need help from the industry, because they will have to start protecting all their end devices, let it be a Frigidaire, a vacuum cleaner, or a car. And we will need help from industries and organizations, because they will have to take this subject seriously, and they will have to engage in a dialogue where we can highlight to them what threats they have, and we can offer them a solution. It's not possible that companies today in Kosovo are not hacked. What I can promise to you is that whoever comes to us, we will make sure that their risk level is significantly reduced and they will have much less impact. And wherever you go in the world, that's the only promise what you are going to get. Thank you. Zoti Maqedonci, ju si shtet, po edhe si ministri, e dim pak a shumë ushtria I ka ato protokollet, rregullat e veta dhe janë kogja strikte. Çka janë këto mësimet që kishit mujt me jap biznesit sot? Se nuk është që bojmë që si dokumenta dhe protokolle, po e përmendëm që kena qenë pak vonë dhe jena të nëzonë hapin, po që kështë nda me bizneset në këtë drejtim? Unë po kthehem prapë te fillimi I diskutimit tonë, so për të theksuar rëndësinë që tani më ka siguria kibernetike për mbrojtjen veçanërisht edhe për ushtrinë. Unë po e marr një shembull. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam pas tradicionalisht disa komanda gjeografike dhe funksionale që ata I quajnë në forcat e armatosura. Në 2018 atje është krijuar komanda e sigurisë kibernetike. Pra një komandë e veçantë, qysh është komanda për Evropën, komanda për Azinë, është edhe një komandë e veçantë që është për sigurinë kibernetike. Dhe kjo për arsyen që thjesht viteve të fundit, ne mund të numrojmë në gishta sistemet tona të armatimit, cilat kanë sistem mekanik të përdorimit. Pra, shumica e armëve moderne që blihen sot, që prodhohen sot, kanë në vetvete element teknologjik dhe janë jashtë asaj mënyrës vjetër të përdorimit mekanik tyre. Pra, kjo përbën kërcënim jo vetëm normalisht për forcat e ushtrisë të mbrojtjes, por për gjithë gjeografinë e shoqërinë e cila ekspozohet atij, mund të themi, diametri ku I kemi ne sistemet e armatimit. Prandaj është jashtëzakonisht e nevojshme që të mirret seriozisht në të gjitha nivelet aspekti I sigurisë kibernetike. Ne së fundmi besoj që keni dëgjuar gjatë këtij viti kemi nënshkruar një marrëveshje CISMOA me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është Communication Interoperability and Security Memorandum of Understanding, që tashmë është duke u bërë praktik, pra kur bëjmë marrëveshje me disa shtete, nuk mjafton me një shtet, nuk mjafton vetëm marrëveshja për bashkëpunim ushtarak, për shitje të armëve, për blerje, por duhet të një marrëveshje veçantë e cila adreson ruajtjen e informacionit të pajisjeve të cilat I prokurojmë. Pra tani mos si shtet ne, jo vetëm Ministria e Mbrojtjes, por në farforme edhe I gjithë shteti edhe duke përfshirë sektorin privat, jemi të obliguar që të njohim së pari këtë CISMOA, këtë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe jemi të obliguar në mënyrë që të vazhdojmë bashkëpunimin me atë shtet, që të kemi një qasje në përputhje me normat që kërkohen
në kuadër të kësaj marrëveshje. Pra kur blejmë sot një pajisje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë që po i dëgjojmë gjavellënet apo helikopteret apo pajisje tjera, ne marrim përgjegjësi edhe në aspektin e sigurisë kibernetike për atë pjesë. Që në kupton që detyrimisht edhe sektori privat që është ndërlidhur me Ministrinë e Mbrojtjes duhet të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e informacionit klasifikuar, për ndryshe realisht lëndon edhe gjithë raportet në fushën e mbrojtjes që ne ndërtojmë me vende të ndryshme. Pra është duke u bërë praktik, ne jemi me fat si Republikë e Kosovës që jemi vendi 33 që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë besuar që të bëjnë marrëveshje të tillë. Kjo besoj ka ardhur për shkak që njerive që i kanë për kapacitetet që i kemi në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në ushtri. Asnjëherë nuk them që jemi kënaqur për këtë, megjithatë ne kemi tentuar të krijojmë rrjete të ndryshme dhe forma të ndryshme të mbrojtjes kibernetike. Përveç rrjetit qeveritar, ne brenda ushtrisë së Kosovës kemi një rrjet të mbrëmshëm të komunikimit, në mënyrë që të krijojmë atë mbrojtjen shtresore në raport me sulmet kibernetike, dhe normalisht që për këtë partnerët tonë janë të informuar dhe besoj që një prej arsyeve pse SBA-t kanë vendosur që të bëjnë marrëveshje duke klasifikuar vendin tonë si vendin e 33 është pikërisht që kanë një siguri që ne jemi duke marrë hapat e duhur për siguri kibernetike. Normalisht që ne kemi përvojat të tentativave të sulmeve, të tentativat penetrimit në sistemin tonë, mirë po edhe hapat, edhe identifikimi është bërë me kohë. Besoj që asnjëherë s'do të vlerësojmë që jemi imun, pra në aspektin edhe nuk mund të sulmuemi, edhe nuk mund të cënohet siguria. Në këtë aspekt besoj që Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë Kosovës do ta shfrytëzoj në të ardhmen e afërt shumë në mënyrë më efikase dhe efektive qendrën shtetërore që theksova më herët të trajnimet për siguri kibernetike, në mënyrë që të ofroj trajnim, po përveç trajnimet që të ketë edhe bashkëpunim edhe me institucionet tjera shtetërore, por edhe me institucionet private, sepse thash tani më nuk mund të ndash këtë si rrezik. Po kjo ishte në pyetja ime. Po bashkëpunoni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me donatorë ndryshme, me sektorin privat, a jeni të bëhet diçka të na? Po ne vetëm e thash është domosdoshmë një prej synimeve tona është që të bashkëpunojmë në fushën e trajnimeve, në fushën e bashkëpunimit të përbashkët në këtë aspekt. Ne normalisht që bashkëpunojmë në fusha të ndryshme me sektorin privat që ndërlidhen me aspektin kibernetik. Mirë po besoj që në vitet në vijim ne do të kemi me të vërtet një bashkëpunim të organizuar me sektorin privat. Për shkak që thasha njerë, kjo infrastruktura kritike është çështje e dy sektorëve, ati publik edhe privat, dhe po ritheksoj njerë zhvillimit teknologjik në ushtri. Jo vetëm i sistemeve të armëve, po për shembull ne të kaluarën në këto qendra tona operative kemi përdor hartat, edhe kemi përdor shenjat që kemi vjezuar në hartë për të paraqitur operacionet tona. Tani me këto bëhen krejt në mënyrë elektronike edhe paraqiten në monitor që i kemi. Pra domosdoshmë rreziku nuk është më ndërlidhur vetëm me aspektin e ushtrisë dhe me aspektin e mbrojtjes, është ndërlidhur me pajisjet që i prokurojmë nga sektori privat, por edhe element tjera. Po besoj që po ritheksoj prapë me funksionalizimin edhe fillimin e punës së qendrës për trajnim, ne përveç që do të kemi mundësi të ofrojmë trajnim, do të kemi mundësia të shkëmbejmë përvoja me sektorin privat. Shumë mirë, faleminderit. Zoti Mala e përmende një fjalë pak më herët që the na tu punu me rregullore dhe me punë që bojmë për me i mbrojt konsumatorët për shkak se në industrinë financiare. Së është tepër rëndësishme sepse shumica shërbimeve që kanë filluar mu digitalizuar dhe që që përmendën edhe parafolësit tonë e ki edhe në telefon, edhe në masinë klamjes, edhe gjithka është e kryes në internet. Çka janë ato këshilla se përdu me përdor këtë ekspertizën personale që i ki, që i këshjep biznesve që
me bo rregullore, apo me bo strategji, apo me bo diçka kështu straightforward që i bjen në hap me kohën? Këto ndoshta edhe për shkak të atij deformimit profesional, nëse kisha mujt me thonë, si auditor na kërkojmë që mu dokumentu, respektivisht rekomandojmë që çdo gjë me dokumentu, çdo proces, çdo veprim. Mirë, po kjo është shumë e vështirë për të themi një numër të caktuar të bizneseve. Duhet me krejt ky ekosistem kibernetik, nëse kisha mujt me quajt ashtu, duhet me e përqafu, me e embrace sigurinë kibernetike edhe kërcënimet me cilat kemi më përballë. Përmend më herët prej makinave të lamjeve e deri te pajisjet ushtarake si helikopterët ose të ngjashme, tash e kanë një varësi ndaj sistemeve të informacionit, të cilat janë të cënueshme ndaj sulmeve edhe kërcënimeve. Pra na duhet në vazhdimsi me ndërmarr masa, me bë investime ato që thash më herët, për mos me ndodh diçka që na s'kemi qef me ndodh. Duhet me largu varfërinë ndaj individëve, ndaj persona, ndaj bizneseve vetanake, pra mos mu varë prej një entiteti të caktuar, me pas një gjërësi më të madhe të asaj bashkëmërisht. Edhe higjiena kibernetike është një prej, kisha me thonë, veprimeve cilat na në vazhdimsi duhet me ndërmarr, duhet me eduku, duhet me punu drejt ngritjes kapaciteteve edhe njerëzore ndaj tyre. E kemi pas një kohë sigurinë kibernetike, themi si buzzword, e kemi pas Bitcoinin, tash e kemi AI-in, në të ardhmen kemi pas edhe të tjera cilat prej vlerësimit tem, kisha me thonë që ndërlidhen me kriptografin kuantike, pra ajo është një fush e rejt, me cilën kemi mu përbar shumë shpejt, sot kalon ky bazë i AI-it, edhe kështu që na gjithë kohën duhet me konë në rrjedha, duhet me eduku edhe stafin, duhet me bëj investime edhe në staf, edhe në zgjedhjet cilat po mundsohen nga këto sisteme. Kur po përmend investime, a na të fol shumë atë mëdha diçka, apo ka diçka që mundet më bëj në budget? Nuk janë investimet cilat themi pe blem një pajisje edhe me çto u kry, pe blem një firewall, një antivirus ose një diçka të tillë. Janë investime të vazhdueshme. Investimet në siguri kibernetike duhet mu lidh në ato me arritjen e qëllimeve ose objektiva të cilat po dojmë me i arrit, jo vetëm sa është 1 milion, është 100 milion, është 100 euro. Pra nuk duhet mu ndërlidh me aspektin sasior, pra duhet mu lidh me aspektin e vlerës cila po shtohet lidhur me këtë çështje. Mr. Pali, we're talking about the investments the companies do. You as IPKO invest how much on cybersecurity? Now yearly around 1.5–2 million. That's in average. Average, yeah. What about small businesses? How they should plan the investment? Well, they can obviously go in two different ways. They can try to do it on their own and it's going to be very expensive, or they can try to find a partner who can provide them as a solution. And companies like IPKO, we can tailor-make these solutions. We can definitely reduce their cost. We can definitely reduce the need for specialized individuals in each and every company, because to be honest, we do not have that much human resources in Kosovo, neither in the whole world, who would be able to work in each and every company with the same knowledge and the same quality and protect themselves. They will have to focus on what's their core business, and I believe their core business is whatever they are doing. For the car repair shop repairing a car, for a factory producing whatever, producing the actual thing, and they will have to find a partner they believe in. They will have to find a partner they can work with, and this partner will be able, like IPKO, give them solutions, first step, second step, first step, and any other step forward. But I do not believe that small companies today are fully capable of fulfilling their needs when it comes to cybersecurity. And coming from the IT sector itself, IT companies like us, we have hard time keeping up with the speed. If you have noticed, we have lot of vendors on our own. There is no one-stop shop. There is no vendor who can fulfill everything what you would need. So it's always going to be a combination. And I would advise everyone to find a company who can do this work for them instead of doing and failing on their own.
Yeah, thank you. Mr. Vlad, yesterday we saw in newspapers here everywhere that you signed a contract with IPKO and you're joining Kosovo. You mentioned that you offer services for government telcos. Are you offering something for businesses that might use something of your services? So overall, Whalebone's strategy to work through the telcos, because telcos actually know the customers better, yes, than a global company from the outside. So it means it's local flavor, and the tailor-made offerings are coming from the local telcos. But just coming to the topic of budgeting, yes, for SMBs. I've just tried to imagine the price of a cup of coffee in Kosovo, tried to remember. I couldn't, but usually we are saying that for SMBs, at least the first layer of protection, which is DNS security mostly, because more than 90% of all threats are using the DNS requests. So overall, it's price of 1 or 2 cups of coffee per month. That's it. Yeah. So what is better, to put yourself under the risk or just not to drink a coffee for 1 day? Yeah. So it's for the SMB segment, it's for their decision, of course. Yeah. Maybe for some of them, coffee is more important as a fuel and energy. But in general, from the cybersecurity and the question, is it investment or expense? What is always there? Looking at it all the time, and I believe, if you allow, can we ask audience who thinks that the cybersecurity is their only expense and not an investment? Is there here anybody who thinks it's not an expense? Pra, pyetja është, a ka dikush që mendon që është veç shpenzim apo investim? I cannot see from the light if somebody's putting But I their don't hand- see the hands, to be honest. Yeah. Yeah. So I believe most of the companies already got this idea. And sorry for using the stage. Second crazy number, what I wanted to share with you. Yeah, pretty useful, I believe, for everybody. About the personal data leaks and everything. I've just updated the fresh data, what we're receiving from telcos all over the world. So once you connect the service, so telco connects the service of Whalebone to the end customers. It doesn't matter if it's consumer or SMB or enterprise or somebody else. You can guess the percentage of personal data leaks notifications that are received. So how many subscribers in first week, for example, once it's connected, will receive the notifications that some of their data is leaked, either email or something like this. The number is crazy, but you can imagine inside your head this number. So 65%. 65% of the users, and once again, it doesn't matter if it's a consumers or somebody receiving a notification that sometime in the past their specific private, personal or company data was leaked. So 65%, it's a crazy number. Yeah, that's a big number. Po, Minister? Analogji që mund të mos jetë në aspektin e dimensional e njëjtë, po për ta arsyetuar atë që investimi në cyber security nuk është shpenzim, mund të marrim si analogji aspektin e shtetit edhe të një kompanie. Për shtetin shpesh herë kur investon në mbrojtje, në ushtri, në blerje të armatimit, në polici, në siguri, kur janë situata të qeta globale dhe regionale, mund duket edhe mund shihet si investim ndoshta edhe i kot, shpenzim që nuk prodhon asgjë. Mirë po ne po jemi në vazhdimsi dëshmitar që në periudha të ndryshme kohore, këto masat që në marë duke investuar në ushtri e në polici, kanë qenë element parandalues për kërcënimet edhe mundësues për zhvillimin ekonomik. Unë mendoj që e njëjta është edhe me kompanitë. Investimi në siguri kibernetike nuk duhet shihet si shpenzim në asnjë mënyrë. Duhet shihet si një masë parandaluese
një mos që i mundësën kompanisë zhvillim të mëtejshëm. Pro, asoj duhet shtetit, ushtria e policia, as i duhet çdo institucioni aspekti i sigurisë kibernetike, sepse parandalimi nënkupton që kosto është më e ulët se në reagim pro kur na duhet të bëjmë riparim apo reagim në rrezik apo kërcënim. Po shumë qasje mirë dhe mendoj që këto informata do të ndihmojnë bizneseve me planifikuar strategjinë. Fatmirësisht këtu u ndonë shumë ide dhe u tregu që një farë temeli u bo, infrastruktura ekziston, rregullimi ekziston, investimi i shtetit ekziston, akademia po punon. Qysh ishe këto përgjigje që pi marrim, a jeni ju gati me prodhu njerëz me ndërtu se jo me prodhu? Në fakt, më ju kthy dhe pyetjes kryesore është investim apo shpenzim. Unë e shoh cyber security si një enable për krejt industrinë e ICT-s, në fakt për gjitha industritë të tjera, tu e pas parasysh botën digjitale në cilën po jetojmë dhe po konvertohemi të gjithë. Më ju kthy tani punës së studentëve, ne në fakt pyetja që institucionet e bajnë dhe kur sulmohen është jo vetëm kush është në tastaturën e tyre, por në fakt mbrojtja më e lirë dhe më e shpejt në rast të sulmit është ajo që bëni me stafin lokal. Prandaj investimi më i mirë që mund me bë kompanitë në këtë drejtim, përveç infrastrukturës, zhvillimit politikave e tjerë, është trajnimi, gjithsesi edukimi, tani edukimi dhe investimi në breza të rinj. Edhe këtu në sot besoj që nuk jam në cilësim vetëm përfaqësuesit të fakultetit tonë, gjithsesi të Universitetit të Prishtinës, po të gjithë sektorit të arsimit lartë në Kosovë. Prandaj investimi në të rinjt, mendoj që është investimi më i mirë që mund m'ia bë kompanisë, shtetit, vendit, po krejt ekosistemit tonë. Këta studentë që janë tani në vit parë, në vit dytë, në vit tretë, këta janë nesër, pas nesër janë kolegë të juaj. Këta kanë me qenë punëtorë të juaj. Prandaj sa është ky bashkëpunim i mirë, sa më shumë që flasim ne profesorët me juve industrinë, aq më mirë i përkthejmë këto kërkesat juaja në syllabuse, në kurrikula dhe në punë praktike. Dhe diçka të tillë ne kemi bërë tani me Ministrinë e Mbrojtjes disa marrëveshje bashkëpunimi, me Policinë e Kosovës kemi fakulteti jon. Por edhe në këto gara që i zhvilloi Ministria e Mbrojtjes gjithmonë ka një ekip aty. Dhe ideja është që të përgatitemi së bashku, sepse ne jemi ata që ju furnizojmë, themi me lëndën e parë dhe sa më e mirë tjetë kjo, është më shkurt periudha tani e trajnimit që ja bëni ju studentëve tonë. Faleminderit profesor, shumë mirë. Në fillim e the po bona pak lyps, po unë i kisha ftu këtë bizneset që dojnë edhe kanë një farë ndjenjë patriotizmi me ndihmu vendin tonë, me ju kontaktu tash kur dalim këtu në drek me po të lutem moj mikrofonin e pak, po kthehem te kjo. Elvini tha është buzzword, unë po du me ditë për perspektivën për juve për AI. Pra, a ka me qenë ndihmus, apo jo, apo qysh për e sheni, a ka me marrë përsi për AI komplet, s'kena me pas nevoj për studenta heq. Tash këtu vynë ma shumë se 2 minuta. Lirisht. Pyetja fundit, by the way, kështu që... Ka disa studime me... Unë AI-n e konsideroj si një lloj asistenti. Në fakt AI është sikur ta keni Einsteinin shok, gjallë, edhe ka krejt dijen e botës me veti, edhe keni mundësinë ta pyetni çdo herë. Edhe si të tillë transmetoj edhe te studentët, gjithsesi jo me leju, por mos përdorimi i AI-t është pengesë. Prandaj AI e ka transformuar këtë punën tonë, por AI-n tani nuk mundemi me shtime mësu për neve. Kjo është diçka me marrë me logjin, nuk mundeni me çuni shok juaj me shku në fitness për juve. Ai mundet me shku, po ju nuk përfitoni kurrë. Kina raste edhe në fakultetet detyrat e studentëve e ka zgjidhur super mirë detyrën, edhe habitësh, por kur e pyet logjikën ai se ka lexuar hiç. Kështu që AI nuk na zaventson dijen tonë, nuk na zaventson leximin. Ne prap duhet lexojmë, por AI e ka shkurtuar kohën me ardhë të përgjigja. Por mësimin pse është kështu, pse ka ndodhur kjo, duhet ta kuptojmë. Sikurse fitnessin, nuk mundeni me dërgu dikon fitness, por doni me shku vetë që të përfitoni. Kështu që AI-n po është me neve, për përdorim edhe për më shumë në lidhje me sigurinë kibernetike, tani gara gati se po thuhet, po bëhet një agentic AI kundër një agentic AI. Nëse dora njeriu hyn aty ka me qenë procesi shumë i ngadalshëm. Por njeriu do ta programojë dhe do vendos themi një cak më të lartë, më të përgjithshëm për krejt kompaninë, për krejt ndërmarrjen ose për platformën që mbron. Në një panel tjetër që ishim bashkë, më pëlqej që the studentët sot
këtë ligjëratat e juja I gjejnë YouTube edhe këtë pyetjet që mund m'ja bëj juve, ja bojnë chat GPT-s. Kjo është fakt që na ndodh neve, ne kemi këtu kolegë që besoj ligjërojnë, do të marrin trajnime të tjerë. Keni parasysh çfarë do të fol një para audiencës sa në mbrapa atje veç është të pyet ChatGPT na është sisoj, na ndodh shpesh tani këto debati a kush ka drejt. Dhe unë mendoj që profesioni I profesorit është një prej profesioneve më të vështira edhe që po transformohet. Ka një libër të mirë nga një filozof gjerman, I cili libri ti quhet Ana die Schule und der liebe Gott, ku ai kritikon Richard David Precht, quhet autori, profesor I filozofisë në Gjermani, I cili kritikon sistemin arsimor gjermanisë, që libri publikuar para 10 viteve, tani mos më thonë çka më fol për sistemin arsimor në Kosovë. Edhe ky qysh atëherë ka para pa inteligjencën artificiale ndryshimet që po vjen. Kështu që sistemi arsimor ka nevojë më ndryshu, ka nevojë më ndryshu edhe forma jon, edhe fatmirësisht mo profesori nuk është personi më I mëshëm në klasë. Unë besoj që janë 20-30 vjet s'ka qenë, sepse është ndryshuar vazhdimisht, por tani gjithsesi ne I dimë që nuk jeni më I mëshëm në klasë, studenti ka mundësinë me marr ligjëratën, YouTube-ën, kursin me nal, me pauzë, me kthy 10 herë që neve profesorin s'guxon më na kthy, nuk jena shumë qef më na kthy 10 herë në klasë, po tani studenti ka këtë lirinë dhe kjo e ndryshon formën e mësimit. Kështu që profesioni I profesorit po ndryshohet, po mendoj që është mirë, edhe këtë ndryshim tani duhet ta pranojmë ne, ta pranojmë edhe studenti, edhe prindërit, edhe krejt ekosistemi. Vlad, you wanted to add something? Yeah, sorry, I was expecting some question on AI in this panel as well, of course, because AI it's a trend number one number one and the second one cybersecurity. And I wanted to share, because I'm here for some crazy numbers, I understand, so I have another crazy number for you. One of the biggest telcos in the world, I will not mention it, but it has more than 300 million subscribers, have launched basic protection using the AI, almost only, yeah, and this basic protection for all subscribers. And we've had a chance to compare their solution with classical vendors. So AI-based protection didn't catch 44% of the threats. So almost half of the threats were not catched by it. By AI? Yeah. So we're not let's not overestimate the AI and the capabilities of AI. Yeah. Elvin, your perspektiva jote? Kjo rregullorja cilën e përmendëm më herët është një besoj ndër dokumentat e parë legal ligjor I cili e rregullon përdorimin e AI. Në rastin tonë e përfshin vetëm fushën e industrisë financiare, mirëpo çka kërkohet me ato është që nëse një institucion vendos me përdor zgjidhje të mundsume nga AI, ai duhet me ditë me e përshkru modelin e AI-it, që po vjen deri te vendimet, nëse ai është I anshëm ose I pa anshëm, cilat janë dhënat mbas cilave ai e ka trajnuar çat model, edhe duhet me njoftu krejt kohën konsumatorin që vendimet për rastin e tij, për shembull nëse ka të bëjë për kredit ose për vlerësim të riskut ose diçka të ngjashme, kanë më bë prej një pajisje ose një sistemi të mundsuar prej AI-it. Edhe konsumatori duhet me pas drejt me u anku, pra me bëni ankimim lidhur me vendimin nëse ajo pi refuzohet. Pra duhet me pas kujdes jo vetëm industria financiare, po të gjitha bizneset, gjithë sektori lidhur me ato zgjidhjet e AI, të mundsuar nga AI cilat po vendosen. Pra duhet me ditë çysh po vjen ai çat rekomandim, pse po bën edhe çfarë dhëna po përdor ai për marrë deri te çaj rekomandim, cilin në fund AI po na jap neve. Pra mundu me përdor si referencë këtë rregullore për me ditë çysh me vepru edhe na. Po, është një qasje e re, krejt ndryshe, është e bazuar mbas të praktika të BE-s, edhe Amerika ka filluar me punu në këtë drejtim, mirëpo na kemi bërë një hap, edhe besoj është dokumenti I parë ligjor I cili e trajton një kërkesë të tillë lidhur me zgjidhjet e AI. A mund vetëm një fjali ta bëj eho në diskutimin që tha me kolegu lidhur me 44% që AI nuk ka arrit me zgjidhje. Në kampionatin e sigurisë evropiane që I morën pjesë këtë vit, nga 30 detyra, 3 detyra nuk I ka zgjidhur asnjë ekip. Edhe unë tani duhet ju them që edhe ne Kosova kena blerë versionin professional të
ChatGPT-s, $200 tjerë, po më besoj që krejt ekipet i kanë pas, ne kena bli një verzion, atë se cilë ka pas. Pra, nuk ka që AI do të na zgjidh krejt challenges që i kena. Po në fonjoria. Minister, me juve dhe përmbyllim se presioni për buk shumë i madh. Edhe të aspekti i mbrojtjes edhe në përgjithësi i sigurisë, inteligjenca artificiale tani më është një nevojë, por edhe prapë si në aspektin e sigurisë kibernetike dhe një sfidë. Është veçanërisht sfidë e veçantë në aspektin e mbrojtjes së sigurisë, sepse mungesa e dimensionit njerëzor brenda vendimarrjes së inteligjencës artificiale në ushtrinë nënkupton jetën e njerëzve. Që se i lejohet inteligjenca artificiale në ushtri të marrë vendime, nuk është se të marrë vendime në një aspekt tjetër shoqëror, është merr vendime për aspektin e një sulmi apo mos sulmi të armatosur, që ndikon realisht edhe në jetët e njerëzve, po dhe pra është jashtëzakonisht rëndësishme. Ne ende jemi duke adresu këtë çështje, jemi në fillat e saj. Mirë po vlerësoj se edhe në Ministrinë e Mbrojtjes së bashku edhe me profesorin e me kuadra tjera që kanë njohuri në këtë aspekt, do të ulemi edhe të përcaktojmë procedurat edhe rregullat deri ku do t'i lejojmë inteligjencën artificiale të ketë vendimarrje në vendimet tona ushtarake. Sepse nuk është thjesht vetëm vendimi si do të planifikosh apo si do të urdhërosh, është edhe vendimi që vetë pajisja mund ta marrë në mënyrë të gabuar duke munguar kë dimensioni human në të. Unë ju kisha rekomandu të gjithë është Harari e ka këtë librin Nexus, që adreson shumë mirë nevojën që njeriu të ketë qasje edhe të penetrojnë vazhdimsi inteligjencën artificiale në mënyrë që të mos jap tjetë, si që tha profesori, një vegël, po jo ai element që merr vendime për ne. Pila e merr një shembull shumë të mirë çështjen e autoritarizmit, pra në një regjim autoritar siç është për shembull Rusia, në dokumentat e tyre, në ligjet, në kushtetut, përmendet që edhe është e theksuar që të drejtat e njerëzit janë të pakontestueshme, liria e fjalës e të gjitha këto. Ata me pyet AI-n, ndoshta nuk vazhdojnë të jenë më shtet autoritarian. Mirë po dimension njerëzor të mund e kufizon në këtë aspekt, po në këtë aspektin pozitiv mendoj që është e domosdoshme të kufizohemi aty ku njeriu ka dorë. Faleminderit shumë. Mr. Pali, the question was about the AI, but we will also give you the chance to wrap up and close the panel so we can continue. I wouldn't touch too much into AI because I think that's a subject that everyone talks about and very much of us not really understand where it will go. We know that there are a lot of future of it. We know as well that we have no idea how we're going to control it when it gives us all the possibilities what it was promised, and we know as well that it's not exactly used as it was promised. At the end of the day, securing ourselves, securing our lives, and securing our data is a common responsibility. Since we have the trinity of educate, regulate, and business here, I believe on our side we will do everything to make sure that every one of us can live and operate more securely, but what's very important is that the general public, individuals, families, and companies and organizations will have to care, will have to learn very basics, will have to do first steps, and will have to make decisions on their own where they're going to drive themselves. A car without a brake is not exactly a secure car. An organization without cyber security is equally not really secure. And today, I believe no one can afford not to care any longer. I'm really proud that we can bring a forum together like this, where we can spread the word, that the world is not as easy as it was in the past. Luckily, we have a lot of attention where we can help, where we can improve. And I truly believe that next year when we will be sitting here, maybe with the same panelists, we can happily report that Kosovo is 1 or 2 steps ahead where it was supposed to be. Thank you very much.
Faleminderit për krejt insights që i dhat. Faleminderit IPKO-s, ekipit IPKO-s që na ka organizuar, na ka pru këto. Ju ftoj me vizitu partnerët jashtë, me shfrytëzu panelistat për pyetje që ato që keni për me marr. Ju ftoj për një fotografi qastit këtu edhe vazhdojmë në drejk. Të nderuar mysafir të konferencës, faleminderit që qëndroni në edicionin e 3 të konferencës së sigurisë kibernetike të IPKO-s. Tani është koha për prezantimin ton të fundit dhe do ta mbyllim këtë ditë me një temë vërtet me rëndësi: sigurinë digjitale në sektorin financiar. Kam kënaqësinë të ftoj në skenë zotin Noam Segev, sales leader në fushën e Cyber Security Software tek Mastercard, kompani kjo që prej vitesh udhëheq inovacionin në mbrojtjen e të dhënave, transaksioneve dhe sistemeve financiare. Zoti Segev do të ndajë me ne përvojën e Mastercard në fushën e menaxhimit të riskeve, zgjidhjet më të avancuara për mbrojtjen e pagesave, si dhe trendet që po formësojnë sigurinë digjitale në këtë sektor. Mr. Segev, the floor is yours. Thank you very much. Nice picture. Who is it? Hello, everyone. My name is Noam Segev. I'm the Chief Revenue Officer of Shield IoT. We are a Mastercard security solution for cellular-based IoT networks. The reason that I'm here is because although our technology has been integrated all over the world, actually we are now integrating with IPKO. And IPKO is going to be the first company all over Eastern Europe region that will be able to provide such an advanced technology. So I'll give them some respect to IPKO and the team. Well done, guys. And before I will start to explain about our technology, I would like to say a few words about cellular IoT, the technology, the changes that it brings to the world, but also the new risks that it introduces to the market. So really, cellular IoT, if you think about it, it has revolutionized the way that businesses can provide services, digital services, because today, actually, this advancement has allowed businesses to deploy services across countries, regions, in the most remote locations, and sometimes even in the most challenging locations, okay? But together with this technology, it also introduces new risks to the market. Let's take this use case. This is a public EV charging stations operator who is located in Italy, headquartered in Italy, but provides services in several European countries, okay? The service is that anyone that has an electric vehicle can park in the designated area in the street, use his mobile application to connect, charge his car, and pay with a credit card. It exists everywhere today, right? Electric vehicles are growing a lot. Now, this EV charging stations operator, he holds a lot of sensitive data. First of all, he holds credit card information because he charges customers with credit card. He has the customers' data privacy information, so their name, car, telephone number, etc., etc. And also, from October 2024, EV charging stations are considered critical infrastructures in the European Union. So he needs to meet a lot of regulations like GDPR and PCI and NIS2. Therefore, these organizations is keeping a very, very secure premise. They have an office with doors, locks, guards, cameras. Everything is very, very secured. So no one will be able to approach this data. But if you will look at the slide, guys, can you see the slide here? So if you look a few meters to the right, okay, you see that this organization also have assets which are located out of the perimeter. Here is an EV charging, one of his EV charging stations. It's located outside of the protected perimeter, and therefore anyone can approach and eventually physical tamper with it. Okay? So there is a backdoor to the organization. So what can happen from it? Right? This is, by the way, just one example. So here, the attacker can actually inject a malware that will go into the organization, into the mainframe, and from there spread across the entire network to all of the other devices. Or he can just,
infiltrate into the office and steal from their sensitive data, like customer data or credit card credentials. This is a typical use case for cellular IoT or cellular-based edge devices, as by nature they are located outside of the perimeter. Take examples like smart meters or point of sales that you use in summer festivals and you need to charge, or connected cars, connected vehicles. All of these are mobile-operated IoT devices. So, if we understand this problem, how do organizations protect themselves against attacks on their cellular IoT networks? So, unfortunately, this was only one problem. Don't worry, there is a solution at the end, so bear with me, okay? In cellular IoT, there is a paradox that does not exist on any other connectivity. Think about your office environment. In your office environment, you own, the office or the business owns all of the network. It owns the VLAN, the Wi-Fi, the computers, the servers, the printer. So all of the network infrastructure is owned by the organization, on one hand, and he also owns the data. When we are looking at cellular IoT, the business, the EV charging stations operator, this will be my example for the entire pitch, owns the data. He has responsibility to keep the data safe. He will be the one who will be charged if, in case of the data will leak outside. But the network infrastructure owner is actually the telco. What does it mean? It means, I think that the battery is dying. Okay. It means that the businesses are actually being blind. They have no visibility or control to the assets that they have outside of the perimeter. And it means that they are standing, oops, sorry. The battery here, I think, is slowing down. Okay. And it leaves them standing defenseless against ever-emerging threats. You know why? Because you cannot protect yourselves against threats that you cannot see. Now, after this big explanation, let me do a little bit of deep dive into what I mean, and then I will explain also our technology and how we protect organizations who operate on cellular IoT networks. So when I said you cannot protect what you cannot see, here is a visibility challenge. This is an example for an organization that operates on cellular IoT networks. On the right-hand side, you see the enterprise office with its firewall. On the left side, you see all of the cellular edge devices that it operates. The communication which is being directed from the edge devices to the enterprise is visible to the firewall. You can see if something is going on there. However, if there is a connection that goes from the devices to an external malicious site, or the other way around, from malicious site to the devices, this communication is not visible to the organization. And let's add to this also the physical tampering. So if an attacker goes and physically tampers with the device, there's no communication which is being directed to the firewall. I want to give an example from a real customer. Sorry for getting a little bit technical, but it's just a little bit. So this is an EV charging station operator. I said I will run with this example. This is an EV charging station operator that has 984 EV charging stations, and we onboarded him to the service. He's located in Brazil in this case. And what we saw within a couple of days of running the device, we saw that there were almost 50,000 different events on 78 of the devices, while 53 devices are are suspected to be compromised. So they are in the control of the attacker, fully control of the attacker. We saw their critical attack examples like the Locky password stealer and the command and control advanced persistent threat, which is called Cobalt Strike, an NPT-based botnet attack, an attack that actually makes each one of the EV charging stations into a botnet, which is being used for DDoS attacks on other targets, and other different types of attacks. When we showed it to the customer, he was shocked. He had no clue. Why? Because
He had no visibility, he had no capability to see what is going on there. In order to see what is going on there, theoretically, he should have sent a technician that will stand next to each one of those 984 EV charging stations and inspect all the time that everything is okay. And this is not feasible. And this is exactly what we are changing. This is the change that IPKO now is bringing to the market. I jumped about something? No, it's okay. But I want to deep dive beyond the technical problem, also into the real world of the organizations who want to operate on cellular IoT. So you know, cellular IoT, really, it's amazing. Guys, this is the future. I don't know if you saw the movie Minority Report 20 years ago with Tom Cruise. This is exactly what we see today. It's amazing, okay? However, it's a new connectivity. It exists 10 years. And the ecosystem around it, it's still not developed. And there is a shortage of digital services and digital technologies that will support this technology. And what does it mean? It means that if you will take, again, let's take an IT environment of the office or OT environment, SCADA environment of manufacturing facilities. Today, there are a billion of solutions that enable the customers to, first of all, have visibility to each one of their assets. They can continuously monitor them. They can detect threats. They can gather intelligence about attackers that want to attack them. They can mitigate the threats and improve the security posture over time. And the most important thing is they can report about this action, generate compliance reports that are keeping them against liability in case of a data breach, or even just if one of the regulators decided to audit them. When we are talking about cellular IoT, it did not exist. Okay? Now, guys, you need to understand that the organizations, until 2024, I'm a cybersecurity consultant by trade. Until 2024, organizations were afraid of the attacker, what the attacker can do to us. Since 2024, all of the regulation has started to take force, giving very strong fines, personal liabilities on the management, personal liabilities on the specific people who are working in the specific position responsible for the protection, okay? And today organizations are more afraid of the regulator. Now, what we need today, the organizations, they need to implement cybersecurity best practices in order to be protected against the regulator. This is a very big challenge. So this is the challenge that we are solving, guys. Shield IoT has developed a very, very unique technology, and I will try to explain as much as I can because there's a lot of AI involved. It will be interesting, I promise. But our technology actually enables the business customer to implement cybersecurity best practices and improve its security posture over time. Let me show you a 1-minute video, and we'll continue from there. Hi, I'm EV. And I'm EV Shield. EV Shield? Shield IoT empowers businesses to monitor and protect their own cellular IoT networks. Shield provides operational visibility, cybersecurity, and compliance. Ouch! What happened? Kids, you know. Never mind, my dad doesn't see me anyway. My dad is looking at all his devices, all the time. Huh, Shield just protected my personal data. Hey! They stole all of my customers' credit card information. You'll be fine. Just pull out your compliance report and show the regulator that you implement cybersecurity best practices. Compliance report? I don't have any. What? $20 million fine? Shield IoT. For the Shield IoT Threat Management Service, contact your cellular connectivity provider. Okay, so as I said, we are now implementing the solution with IPKO, right? Once we're implemented, and one of you will decide that he wants to have the service, within 1 day, he just signs it. We don't need to deploy anything. We don't need to deploy any agents. We don't need to make any changes in your network. All you need to do is sign the contract with IPKO, and within 1 day, in a frictionless way, you will be getting the service. The service will, first of all, provide you device visibility and asset monitoring.
What does it mean? You will be able to have geolocation maps that show each one of the devices, network visualization maps that show all of the devices, the risk level, and all of the communication that they're making with any internal or external device or control center that you have within the network. You will be able to deep dive to each one of the devices and see operational data. You can see all of the operational events that are happening on it, cyber events, misusage events, fraudulent events. All of this knowledge will be in your hands. So you will have continuous monitoring and you will be able to continuously see your network. By the way, continuous monitoring is a regulatory requirement. The second capability that it will provide you is cyber and operational threat prevention, okay? So you will be able to detect different types of threats to your network, but not only to detect them, but also to respond to these threats and mitigate them. And if you are already continuously monitoring your network, detecting threats, mitigating those threats, and improving your security posture over time, the system also generates automated compliance reports that help you meet with the regulation. Eventually, this is your insurance against the regulator in case of a data breach or in case that you're just being audited, okay? A few more capabilities here is we have unlimited scalability, so just IPKO by themselves can control 1.5 billion devices without any slowdown of the service. I think that it is enough for Kosovo at this point. And you can also, from the UI, you can integrate into any third party. So let's say that you're using Splunk CM or SkeWradar or a ticketing system or email system. From the UI, you can immediately integrate to each one of them, and now you can control your cellular IoT network together with your IT network, OT network, whatever. Everything is within your reach. By the way, the solution that you're getting, I forgot to mention, eventually you're getting a cloud-based software. So you will be getting a UI that helps you control and see all of this. What is the value? What are we enabling you guys? We're enabling businesses to seamlessly implement cybersecurity best practices in one day. So as I said, you will be able to identify and have visibility and continuous monitoring to each one of the assets. You will be able to detect threats, and here we are operating, and I'm going to deep dive. This is the most interesting thing, technology. So we are operating here different engines like the Agentic AI Security Expert, the Corset AI Anomaly Detection, Threat Intelligence, and Intrusion Detection Rules. So you will be able to detect threats. For every threat that we provide also forensic data. How we got into the conclusion that this is a device takeover, how the attack has developed. Okay, what is the risk score? What is the recommended action? We also provide you also access to the raw data, and we provide you a recommended action, what to do in order to block the attack. For example, we see that your device communicating with a malicious IP, which is located in Brazil. It is known for running the Emotet banking malware. Yesterday, we saw 10 inbound communication where this IP was trying to get inside the device. Today, we see 2 outbound communication. It's starting to draw information from your device. Therefore, the risk is very high. We recommend you to block the communication between the device to the malicious IP. You guys will push the button, initiate the block, and that's it. You mitigated the attack, all right? So this is the response. And as I said, we are providing here full information about any compliance. You will get actually compliance reports that will meet any of your specific regulatory demands. Please allow me now to deep dive a little bit and explain about the detection engines, because I think this is the most interesting thing. What are we operating in order to provide you such an extensive data? Especially since we are required, and IPKO is required, to keep your privacy. And this solution is privacy ready. So first of all, we are not doing any deep packet inspection. We are totally blind to the applicative layer which is running on your devices. We are running only on TCP IP up to layer 4. What is TCP IP up to layer 4? How many bytes in, how many bytes out, how many packets in, how many packets out, source, destination. So we are totally blind to the actual sensitive data which is running on the devices. But still, we are capable of providing a lot of insights. For example, one of the unique technologies that we are using is our Corset AI Anomaly Detection, which is based on 15 years of research by our chief scientist, Professor Dan Feldman. He did research in MIT University and Haifa University. We have 4 registered patents, about 80 academic papers. And what the Corset AI is doing, first of all, the functionality
is automatically learning what is the normal behavior of the network and of every device within the network. Whenever an anomaly occurs, it knows how to raise a flag and say, hey, something is going bad here, okay? Now, what is the big problem? What is the challenge in cellular IoT? Big data. A lot of data is running. And the core set AI, it does a data compression of a ratio of 1,000 to 1, okay? So we can analyze data very fast. We can do it much more accurately. Our accuracy is 10 times higher and at a lower cost. So we were not the first ones who tried to solve this problem. All of those who tried, their cost was very, very high. Because of our core set AI, we are able actually to provide a service for billions of devices with relatively low cost. Eventually, we need to sell it to someone, and someone needs to pay for it. So this is the core set AI anomaly detection. The other engine that we are running is the threat intelligence engine. The functionality of this engine is simply checking for every device with which IPs it's communicating with. Okay? Now here we are using different types of intelligence feeds. First of all, we are using more than 100 cyber intelligence feeds that are telling us information about IPs that have reputation to conduct cyber attacks. We are also integrated into MasterCard that provides us unique information about fraud, IPs that are known to conduct fraudulent activity. And also we have our own research, our proprietary research, that talks about devices that an IoT device should not connect with. I will give you a true example. Sorry for being a bit rude, but a true story, point-of-sale device in Brazil. Why the hell would a point-of-sale device in Brazil communicate with a porn site? The answer is that one of the guys working in the shop was bored. In Brazil, you pay for the surfing on the internet, so he took out from the point of sale the SIM card, entered it into his tablet, and was watching porn. This is what we know how to identify. It's a misusage. Right? Now, what we are doing here, we are analyzing, after we are catching that we are raising a flag. We saw that, let's say, one of the point of sales has communicated with the malicious IP, will provide you the location of the IP, will provide you what it is known to running. Let's say it does hacking and it does port scanning on IoT devices. We will be providing you which engines report that this is a malicious IP. If we have one, maybe the risk is low. If 20 engines report about it, the risk is going higher. If we see the communication is only inbound communication, so the risk is still lower. If we see that the device is communicating back, it means that the risk is higher. So all of this information is being set up for you. The third engine that we are operating is the intrusion detection system that we are operating there. And actually, you know, every attack has a process. So we identify the behavior of the attacker. How do you conduct, for example, device takeover? You will start with events of port scanning. You will find an entry point. You will upload the malware into the device, and then you will after you implanted the malware, the device will be changing its behavior. This is exactly how we know to identify. We know to identify attacker behavior. And we are implementing today more than 40 built-in rules, and we are growing together with the attack scenarios who are changing all the time. And everything is automatic. You know, a network of smart meters doesn't look exactly like a network of connected cars. So all of the thresholds are being updated automatically by the system, and it knows exactly how to provide value, even if we are dealing with private APN environments, which mean environments that are not supposed to connect to external IPs. This is the coolest thing. So the fourth engine is our agentic AI security expert. Basically, it's an LLM-powered security expert that takes all of the information from all the other engines, looks at everything, and knows how to provide value and how to support decision-making of the organization. But because it is computer-powered, it's not a security expert. It's like 1,000 security experts that are working at once and seeing everything and collecting all the data and knowing how to analyze it. And this agentic AI security expert actually knows how to take all of the information and connect it into a story and give you all the value.
I will just show you from the UI, I will show you how it looks like to connect everything. Here, for example, again, I said that I will be working on EV charging station. This is a real customer that had an advanced persistent threat, which is a Telegram C2 infrastructure attack, okay? There were, the agentic AI security expert took information and saw that there were events, like 543 events that generated attacks on 40 EV charging stations, on 40 devices, okay, that had the same attack from the same attacker. It also tells you to block all the traffic to this specific IP via firewall. And also it tells you, listen, we see here a high risk, I recommend you to initiate incident response. But it's not only that. It also connects and brings value to the regulatory aspect. So if you will look to the side, you know what, let me, okay. You see the inside details. First of all, we tell you what regulatories are being violated because of this event. And here you see that you have the ISO 2701 violation, and GDPR, and IEC, and EN 50549. We see affected device, we have 40. We have the events, how many are critical events or high-risk events. We also, this agentic security expert is mapping all of the attacker techniques into the MITRE attack framework. So you see all of the techniques that were used for this attack. We have chief information security officers here, or analysts. Anyone? No one knows what is MITRE? Okay. Anyway, you can actually deep dive and see where you're in violation with the regulation. So it really gives you not only information of what is going on, but also what is the right response, what you need to do, and we are doing it very, very fast. It saves you time of holding a team of 20 analysts. Sorry, but AI does do the work for us. So it gives you a work of a 20 analysts that would work for a month. It would do it in a second. And probably do a better job. Okay, sorry for the heavy stuff. I will summarize. I will now float back up to the C-level, and I will summarize what we are going to provide you guys. So, in partnership with us, IPKO now is going to be able to provide to all of your cellular IoT networks a comprehensive cybersecurity solution that will enable you to, first of all, gain full asset visibility and continuous monitor all of your cellular-based assets. You will be able to detect and respond to any threat, to operational events, to misusage events, to fraudulent events, and respond to them very, very fast. And eventually, and this is, I think, again, the most important thing, it will give you a peace of mind because you will be able to meet regulation with automated compliance reports and protect yourself. Again, I would like to thank IPKO for being our first partner in Eastern Europe. Am I disconnected? Okay. I would like to thank all of you for, and first of all, IPKO, for this opportunity. I'm sure that it will bring you a great advantage. You will probably start to see us here more. I just want to tell you, this is starting right now in Eastern Europe. Eventually, it's going to become regulation. This is why we are a part of MasterCard. Eventually, every organization that will need or we want to operate on cellular IoT networks or cellular IoT edge devices will be required to have such a solution in order to meet PCI DSS and other regulations. Thank you very much for listening. Big hand of applause for Mr. Sege one more time, please. Eleni applause madh. Thank you so much, sir. E kuptoj edhe unë e kom pyetjen e njëjtë. Çka të bë ky djalë tash këtu? Edhe mu kur më kanë thirrë IPKO, e kam thonë, pse une tash këtu, çka po lidhet situata? Masanej mu ka kujtu që une shkollën e mesme e kom kry informatik. Edhe jo që kom pas shef unë vet, po baba më tha, djalë jem, shko studio me kompjutera se aty ka pare. Kur mi ka përmen parët, unë e djalë i ri ambiciaz, tash, po shkoj po studioj kompjutera. Mas nej e kuptova që ju m'ngull se naso ku e kërëm shkune me studiu kompjutera, na e kena pas veç një kompjuter. 36 nxansa. Edhe bëj shumë truq rreth kompjuterit, sikur me kanë ku me ditë shka, një për një,
edhe na bike me ren me prej kanë i shkrojnë, edhe bike profesori, hajde, punani. Aso kohë nuk kena pas na programe, e thjesht u konë mësë dës, për ata që e din dosi se dia ju kujtohet, çto diçka u dok. Po profesori na bike, hajde ta shepja komandën, diçka do komanda e nisëm me punu, edhe aty një presje me bo gabim, ta qitë ke syntax error. O, që aja na plaske zemrën krejt. Profesor s'po bën se ke gabu. Edhe provo, muno mja qëllu kërka heq. Dikur, e thash prof, a bën bevesh me dit, thash, a bën munal, veç pak, thash, nale kompjuterin, a bën me dit, qka në animon kjo neve njetë? Qka janë qitu? Qysh, une muj qita me shudzu njetën tem reale? Veç më këthy edhe më ka këshirë, ka bo, bëcall, shumë po bën pyetje. Edhe më s'fol shumë. Qetë, jepe komandën e së shpia. Nuk më pëlqej fort se unë nuk më do ke veta që i po mësoj. Edhe u qunë bujari, një shok i klasës, tha, din shka, tha, unë e kom miran fije. Kena nej, 5 mëngjesit të dhonë komanda. Edhe të në kohën, error, u bora 6 mëngjesit, po mdo këtë bujarit i dul errorin syve, edhe veç u qunë kom, tha, nuk muj mo, e qajt i kompjuterin, u thy kompjuteri. Qatë moment, ka ndodhë fatkeqësi, po dhe një lajmi mirë se profa tha, ja kumpru kompjuterat e ri. Erdhen kompjuterat e ri, erdhë Windowsi. Veç pak se harro me ju kalzu, nuk pe dia po më një me aqillu cili ka qenë bujare që ka ty kompjuterin. Që kjo është i pagum. Po, bujare konë shumë serios. Po bujare bashkë me mu u gëzu fort kur na ka ardhë Windowsi. Oh my God, dëllëm prej botës bardhëzi në botën me ngjyra. O sa programi, sa senet. Që aty e kuptesha që njeri këtu mundet me botë diçka edhe me shfrytzu njetë. Ja nisu me vizatu në Paint. Painti tani në Excel, në programet ndryshme, Microsoft Word, edhe ja nisu me po vlerën e Windowsit. Dikur, tu punu programe, thash, okej, unë po du më avancu, mësova shumë programe, amo, një program, që e kum përdorë 24/7, edhe më ka duk që është shumë i rëndësishme për jetën tem, ka qenë Street Fighter. Street Fighter kena lujt 24/7, loqkem, kur panal, edhe, si që shinin këtë rast, i kom zgjedh, Rai edhe Ken. Ruj edhe Ken kanë me bo një luft fantastike, pra që shtu diçka unë një më konë keni, ky me syza më do këtë është e keni, po, bravo, një aplaus madhë për djemët, keni pëlqy. Me që po folim për teknologjin, ju pas ka shuk atje zvuqniki juve të gëzumë atje, që ta shukon deshtë më rej, po tu lejt pak, më je shumë keq, që ka nërë teknologjia se dënë. Unë im konë për me 16 vjeç nësë ku edhe ku më luftu si me Street Fighter, amo mi ka dzu drejten atëherë u konë Street Fighter edhe po du mi ju pyjtë sa pe juve keni lujtë Street Fighter, se s'pe javdi pak generatën, do po du një matri, do halo matri, do mat vjetër, që në dorën kush ka lujtë Street Fighter? Hell yeah! A më s'po do një me ardhë me provu që tu në skena i kush? A është i gatshëm? Jo? Hajde. Ma jo, po bëj gore, mësë qenë se po bëjmë lëmë, nuk e kena ndimën mjekësore. Street Fighter ka qenë lufta atëherë, ama lufta kryesore sot është qysh me rujt vetë vetën online. Edhe me mbrojt vetën online, sidomos me pas kujdes çka po paraqet, çka po del para njerëzve, çka po paraqitet edhe çfarë informata po dalin online. Çfarë po bëni prit në pak? Çfarë po? Opa, Blin, ka bën çka. Veç më leçi to, na to çato në mbrojnë, në rreshat kanë çashtë, faleminderit. Okej, më falni por zotin, a ka mundësi mos më mojt mend çata pasforda nëse mundi më harru? Kur gjë s'ka do emaila nonas që mi ka qu. Po du mi u këthy diçka pak te tradita. Konaku. Tradita jonë shqiptare. Këta dy djelmoshat e rrezikshëm kanë me ardhë me avshkep do kapela se është për efekt. E merr një truç kapelave dhe pasan të tjertë, ti vnojmë ka plisat. Nuk e di a keni dëgju për konakun, po besoj që keni dëgju për konakun, ka ardhë njerin 2 natës, edhe ti e ke pas për detyr se ka qenë një legjende lashtë, nëse nuk ja ke qelë musafirit, që nuk e ke njoft, derën, ajt ka nem. E leqit ka nem ty. 5 vjetë nuk t'u kanë rrit gruni, as specat s'tu kanë bo, as kept, as kur gjo. E ke po, do më thonë, një nem në asje serioze që t'ka kopë më këtë bereqetin t'a ka shkretue.
Por, nëse ja ke qelë konakun, ja ke qelë derën, e ka hop derën, ka thonë, hajde bujrom, aty ke pas bereqet, aty ja ka nisë mu lëzu, mu shtu dhe familja. Edhe po duvesh me ekzekutu në një skinë të vogël me po, që shu bo konaku këtu nëherë në Kosovën tonë të dashtën, apo në troje shqiptare. E prekin zemër, ky është momenti ku hapet dera. Bravo bre djem, e keni ekzekutu konakun në mënyrë fantastike. Një aplauz për djelmoshat e rrezikshëm. Po unë e kom një pyetje për publikun, edhe pse s'pi u shoh se terr ju kam. Sa pe juve e keni qelë derën e shtëpisë juaj me i bo konak dikujt. O kryja ajo kohë, ta më puna na kojshin e parë nuk e pranojmë, bojmë kështësina aty, e lemo me pranu të hujen. Që është një anë është mirë, sidomos për botën digjitale. Se nëse na bazohemi në konakun e vjetër, edhe në botën digjitale, ja hapum derën gjithkujt. Hajde bujro, që një link, prit ta klikaj. Kërk, shkon sistemi për lesh. Edhe këtë dhona tona përhapën në popullatën civile. Edhe një haker shumë i thjesht, për shembull pej Suharekës, mund më ta bëj thymen më të lehtë. Të kalumën tonë, do më thonë, ne rajone ka pështu njerin, po në botën digjitale, nëse ja hap derën gjithkujt, edhe troket krejtësisht sistemi bjen. Po duhet një sen më thonë, nuk i dija, i keni po këta djemë të ushetit pak me juve që atje jashtë, që u sillshin. Këta ju kanë marrë juve diçka. Me që jemi të full për temën e sigurisë, këta kanë marrë diçka pe juve, edhe tash kena me zbulu çka kanë marrë. A thu çka kanë këto kutia edhe çka kanë marrë pe juve. Nashta këta djemë nuk i njeni, po këta kanë kryer një shkollë specializume për me marrë diçka që ju takon juve. Hajde djemë të shohim çka kim. Oh shit. Kuleta. Zonë e zotëri, për afërsisht tu i kemi dikun 15 kuleta, nëse mundir veç me këshyr në jaknet e juja, kujt pi mungon kuletat e shohim kush ka qenë viktim i vjedhjes së kuletës. A kemi në ikon atje? A mundi me marrë një kuletë të gjojmë një person? Po të lutem, veç me një letër njeftim, shko të regjia ja jep letër njeftimin të këshyrëm kënë e kena dikush që sështë, që nuk ka qenë i vëmendshëm edhe ka i dora në gjep. Hop! Zonja Minire në Albani, zonja Minire në Albani. Sabedin se lishta i lutem, që në dorën kështë Sabedin, hajde me marrë kuletën. Sabedin, Minire, jo, nuk ka, ku Minire nuk ka, okej. Pesho që do për marrin pak si ajgare, do shumë seriozisht, ja ka njësë do djerës të tofta. Veç po du mi thonë që këto kuleta në fakti kemi blete ato gjithë shka në euro, kështu që jënë nga Malvesa edhe Made in Fush Kosova. Kështu që mundi më shtirue, nuk është serioze. I pagum është. Botën online, një klikim i gabum, li që të shkon kuleta, po të shkon edhe jeta. Tash, e kemi një aktivitet interesant për juve. Kena me folë për zinxhirin digital. Nëse muj
mi ju pyet, me që është fundi, po e bëjnë ani përmbyllje të lehtë. Këto rrashit që i keni përpara, që është e sigurie, moni nga të mirë është, po kom qef që tash me uqu krejt në kam. Nëse ma bëni që të mirë më këshik gzu shumë, po ngriti me reshti parë, reshti dytë, i tretë, krejt po që më kam. Edhe nëse bujna mu afru, se po kom qef mu ka përdore, si në shkollë fillore, nuk kom ju shti me bo salta. Kur që veç kena mu ka përdore, ti kryojmë një zinxhir që e simbolizon zinxhirin digital. Tash, unë e kam pyetje për publikun. Që ky zinxhir që jeni ka përdore, që ky zinxhir digital, çka simbolizon botën digjitale? Çka ndodh nëse një dorë shkputet? Ha? Një dikush prej kolegëve beson, thot, hajtë bre se kur gjas bëhet se po klikoj. Shkpute, apo e kena një shkputje dorës që atje blind, dy vetë ju në shkput, e kanë shkput dorën, krisi problemi kryesor. Çka ndodh me komplet kolegët aty? Komplet sistemi bjen poshtë. Ju falimderit, muni më ullë, shumë falimderit. Zakonisht njerëz mesojnë që siguria vjen prej firewallit, prej sistemeve, prej programeve, dhe ajo është shumë e rëndësishme. Po siguria kryesore vjen prej njerëzve. Siguria vjen prej edukimit, siguria vjen prej juve. E jo gjithçysh prej IT-s. E tash si për fund, po kom qef mi u qarros edhe me fol pak për besën. Po besoj keni dëgju për besën, e japim besën. Besa është një premtim që a jep dikujt edhe nuk e then kur. Një premtim që nuk thejet. Një premtim që vjen prej zemrës. Amo këtë premtim të besës do të ndryshojmë, tash kena me dhonë besën digjitale. A jemi të gatshëm. Qa kena me bë, më morë që të gishtin e madhë, me mojë qështu, nuk jena me thoqin, veç për bjen rasti. Po dhe jena dhe si jena kejt, na jena me Kosovën. Gishtin, kena me mojtë e më fund, kena me bo vullosën me dhonë besën bolë. Premtime, i kom 3 premtime të besës. Nalja pak zonë se muzike, veç një tru, se po vjen me kësy pak si zhag, e su në nali vetën. Mos e kliko atë link, se nuk ki kusheri milioner që ka bo ndeshje e ti kalon ty. Sidomos nuk ki kusheri në Nigeri, se ti je nga Koqekolla, apo Gjilani, Mitrovica e Gjakova. Mos e shpërndoj atë link nëse nuk e nje se e ngull kolegun. Dhe fundit, nëse si e i sigurt, po djallet të haj vete IT-n, edhe hajt kalzën. E ardhmja nuk ndërtohet me firewall, por ku ndërtohet me besim, kujdes edhe lidhje njerëzore. Ta shu ka shalut, me ungrit kom, me i marë kapuqat ndorë, me një kapuqat ndorë, pe bojna një përfundim solemn, edhe pe bojna një fest madhe, po festojmë për IPKO-n, falimderit që keni qenë në konferencën e IPKO Cyber Security. Tash kena me dal jashtë, me i taku matë mirë të teknologjisë, shoja zonin, a i një gati po i fluturojmë plisat sigur me diplomue. 3, 2, 1, gjuni! Falimderit, natën e mirë, shihemi jashtë, let's have fun! Bravo. Vdekje, fashizmi dhe i popullin, që ka u por një parë softinë.